ತಲಪಾಡಿಯಾಗಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಡ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ. Captains of 90 Warriors B and Talapadi, please go near to the pitch. The first match toss win ceremony will be held at pitch. Near to the pitch, please cooperate us. Captain of 90 Warriors B and Talapadi.
90 Warriors Kulurupi have won the toss. Still decision is pending. So should be ready for the next match team. 90 Warriors Kulurupi and Talapadi. Kodial Trophy 2026. First match is two top teams of inter-parish cricket will facing each other in Talapadi versus 90 Warriors Kulurupi. Ninety Warriors Kulurupi have won the toss and choose to field first. Kodial Trophy 2026. So heartily and warm welcome to all the spectators, those who gathered here and those who are watching through Mangalore Media. Mangalore Media will doing live streaming through YouTube channel Mangalore Media. This tournament Kodial Trophy 2026. So 90 Warriors Kulurupi, please set your field. We have the three officials, three umpires, Mr. Suresh Modabedring, Vivek, Mr. and Pradeep Kothari. The requested 12th man of Talapadi and 90 Warriors Koluru, please report here. Talapadi, 12th man, 7 overs format match.
And Kiran will start the proceedings here. Right arm over the wicket to the left-hand batter. Elson scoops it nicely towards the backward fine leg region, and Elson gets off the mark. And it's a 7 overs format match. You need to play some calculation innings throughout the tournament. And patience is very important here while you're playing a 7 overs format match. 2 overs power play, you can use only 5 bowlers. Stimulated 7 over format match, the 2 overs power play is the first mandatory power play over is in progress here. Again drifted down the leg stump, and good bowling, good line and length from the bowler Kiran. Third time slightly bit outside of the up tempo. One more dotted delivery. Two back-to-back dotted deliveries to mandatory power play over progress. Deep mid wicket protection is there, and deep long off is there in the outside of the 30-yard circle. Stem played nicely towards the deep mid wicket region. Protection has been in. Oh my goodness! If it is a direct hit, he could be a trouble here. And very good running between the wicket between these two pair. Anson and Elston. I request the 90 warriors, those who are not playing, please set your line umpires. Volunteers, we need some few line umpires. Oh, direct hit. Batsman is safe. Already reached. Oh my goodness, this is a first disaster. Wanted to go for the risky run, that pays the penalty for it. Wanted to go for the unnecessary risky run. Stealing the runs very quickly in between. This is a misunderstanding between the wickets, that pays the penalty for it. It's a big wicket, it's a big blow for them. Talapadi lost the early wicket in the form of Elson. Experienced campaigner walk back to the pavilion. So over number 1 comes to an end. Score moves up to 4 on the board for the loss of the 1 wicket. And a very good over comes to an end from Kiran. Economical over. Such a disciplinary bowling performance from Kiran. First mandatory power play over has been completed. So score moves up to 4 on the board. New batter. 12th man of Talapadi. After departure of the batter Elson, new man Pravit. One more most experienced campaigner. And the senior most player Pravit joins the party along with Anson. Second mandatory power play over is in progress here. Ashok brought into the attack, right arm over the wicket to the right hand batter. Choose the off-ball delivery using his backward toe, played it nicely and dropped it over the deep forward square leg region, and deep mid wicket region fielder Johnson almost tried his best but could not hold the ball properly. Ball jumps out of his hand. Batsman survives here. Batter got a lifeline here. Score moves up to 6 on the board. It's this time too far away outside of the off tempo. A no ball signal from the umpire. Score moves up to 7. Top edge and straightforward cat, but it's a free delivery. And the fielder of the short forward square leg region looks like the absence of mind. So one more additional header to the board. It's a home team playing in home condition. Top edge in the air. Fielder comes under the ball and takes a brilliant catch. Noel does not make any mistake. A leading edge of the bat that pays the penalty for it. And one more wicket down. Pravit departs. 2 disasters in the early breakthrough for them team 90 Warriors Kuluru. The new batter Danson.
walks into the middle. Score moves up to 8 on the board for the loss of the two wickets. They are now deep in trouble. Team Talapadi lost the early wickets in the form of Elson and Pravit. They need some partnership here in the remaining overs to put the respective total on the board. So, new batter, Danson. And Ashok picked up a 1 wicket. Again, Ashok right arm over the wicket to the left hand. Batter Danson just chipped into there. Ball landed no man's region. Batter lofted straight to the deep extra cover region. But it's a mandatory power play over is in progress here. Fielder of the deep long off region tried his best, but the ball landed safely in between the two fielders. A couple of runs added. Oh, this time played straight down the ground towards the deep long on region. Powerfully struck, powerfully hammered. Meanwhile, the batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 11 on the board. Over number 2 is in progress here. Ashok. Final delivery of this mandatory power play over. Batter wanted to go for the pedal sweep, and there is a protection on the short mid wicket region. Over number 2 completed. After completion of the 2 overs, score moves up to 11 on the board for the loss of the 2 wickets. The Ashok conceded 7 runs in the previous over and picked up a 1 wicket. Score moves up to 11 on the board. Enough. Okay, thank you. So after completion of the mandatory power play overs, now fielding restriction has been splitted here, and the new bowler brought into the attack here, and a wide signal from the umpire. Kiran of his second over quota. In fact, it's the 3rd over of this first innings. Danson is on strike. Right arm over the wicket, this time played straight down the ground towards a deep long off region. One more additional added to the board. And sensible cricket going on. They need to play some sensible cricket here while you're playing a 7-over format match. Kiran, such a brilliant bowling performance in the previous over also is conceded only 4 runs and picked up a 1 wicket. This time wanted to go for the expensive drive straight to the hands of the fielder. Johnson does not make any mistake. Lofted through the line, not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Absolutely. And one more wicket departs. Anson back to pavilion. They are now deep in trouble. Team Talapadi lost 3 wickets. Score moves up to 13 on the board for the loss of the 3 wickets. Over number 3 is in progress, and Kiran provides a breakthrough. One more wicket picked up. One more wicket, Kiran. Absolutely phenomenal bowling display from Kiran. Oh, this is a better line. Much needed daughter deliveries. Oh, what outstanding delivery from Kiran. Slightly bit outside of the off-time batter. Just wanted to go for the defensive stroke. Completely missed it. A wicket-keeper gathered the ball comfortably. Again, he finds the gap between the two fielders in the short covered region. And that's a glorious cover drive from the batter, Creston. So, converting that as singles into couples, so important in cricket. So very good running between the wicket between these two pair, Creston and Danson. Chance of a run out in the striker end, and a wide throw from the wicket keeper. One more additional added to the board. Meanwhile, Lesco moves up to 16 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. Kiran to
Hansen down the leg stump. Wide signal from the umpire. One more additional added to the board in the form of a wides. Okay, and right arm over the wicket to the left hand batter. Wanted to go for the exhibition. Oh my goodness! And finally, he put down the catch. Could not hold the ball properly. And it's attempt from the 3-4 times attempt from the wicket keeper. And the batter got a lifeline here. One more lifeline. Score moves up to 17 on the board for the loss of the 3 wickets. Over number 3 completed. After completion of the 3 overs, score moves up to 17 on the board. That means current run rate exactly or nearly 6 runs per over. And the new bowler brought into the attack here, Johnson. One more young talented bowler as an all-rounder. 90 Warriors School Rupee. This time played using horizontal batting display towards the deep mid-wicket region. And this ground belongs to the right-handers. Right-handers can dominating in this ground because its wind is flowing in the same direction towards the onside region of right-handers. Slightly bit down the leg stump. Wide signal from the umpire, drifted down the leg stump. Score moves up to 19 on the board. Johnson to the left-hander batter Danson. Again played nicely towards the backward square leg region. Meanwhile, the batter got enough to get an easy single. One more additional added to the board. And left and right hand combination going on in the middle order of the team Talapadi. Again, this is a better line. Again, played nicely towards the onside region, backward fine leg region. One more additional added to the board. Score moves up to 21. Over number 4 is in progress here. Johnson to left-hander. Danson now wanted to go for the expense and it is a huge appeal going on. And again, leg by signal from the umpire. Ball slightly bit outside edge of the bat. Score moves up to 22. It's time too far away outside of the off stump. Wide signal from the umpire. And it's an incoming delivery. And a very good over comes from Johnson. So it's a review has been taken here for White. Review for White from Talapadi team. Is the third umpire Pradeep Kothari examining and the decision. Let's wait and see. It's a wide or not. Let's wait and see. The main umpire Vivek bowler says it's a fair delivery, but Talapadi players upstairs for the third umpire here for review for White. Next match will be played between San Sebastian Permanuru versus Permanuru Sports Club. So I request all the players make sure presence here in the official chart and put your signature in the official chart. Team San Sebastian Permanuru and PSC. Register your playing 11. Please, both teams. It's a kind and humble request. Please, Team San Sebastian Permanuru and Permanuru Sports Club.
And a wide signal from the third umpire. And Talapadi team have a one more review. So it's a wide. 24 on the board. And this time played nicely towards the backward square leg region. Ball raising towards the fence. Ball travels to the vacant area. So a couple of runs added to the board. A very good running between the wicket and partnership going on between these two pair after losing 3 early wickets. Score moves up to 26 on the board after completion of the 4 overs for the loss of the 3 wickets. It's a beautiful ground. The behind of this ground we can see a river. Such a huge river. Left and right hand combination going on, and giving some hopes for their team. 2 batters, Denson and Creston, middle order batters, doing a great job for their team. Melvin brought into the attack here down the leg stump. Wide signal from the umpire. One more additional added to the leg spinner, Melvin. Right arm around the wicket to the left hand. This time lofted in the air. 3 fielders in now. Oh my goodness. Fielders of the team 90 Warriors Kuduru doing a same mistake here. 3 lifelines so far in this innings. Bisecting the 3 fielders in a row, but could not take that catch. And drops it. Wide signal from the umpire. Score moves up to 30. And good recovery. Good bounce back by the team. Talapadi, this is going to be a first 6 of this tournament. Came from his bat of Danson. Batter just charging down the track and breaks the shackles. Lofted through the line straight to the deep long on region for the huge one. He got a distance. It's gone all the way for the maximum one. Oh, this time again lofted. But as per the rules and regulations of this tournament concern, couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 38 on the board for the loss of the 3 wicket. What a outstanding knock from the batter Danson. Whenever his team is struggling, and he delivered that innings. What a match-winning innings from him, Danson. Score moves up to 38 on the board. Over number 5 is in progress here. Change of his angle. Melvin, right arm over the wicket to the left-hand batter. Oh, this time just wanted to go for the expensive try. I think bails are not disclosed here. Batsman survives. And today, this day I think belongs to the batters of Talapadi. Got a lot of lifelines in this first innings. Especially Danson is the luckiest man. Again, the swing of his bat completely missed it. Creston. Score moves up to 39 on the board. And it's an expensive over from the bowler Melvin. In the previous 4 overs, there's a disciplined bowling performance from the bowlers of 90 Warriors Kodur. But current over, it's an expensive over. Batter wanted to go for the cover drive, slightly getting outside edge of the bat. Ball travels to the straight to the backward point region. So over number 5 comes to an end after completion of the 5 overs. Score moves up to 40 on the board. And the team Talapadi. Good comeback by the team Talapadi. They lost the early 3 wickets
after losing early 3 wickets. Partnership going on between these two pair. That's a huge partnership. Danson accompanied with Christian and building this certain partnership. Score moves up to 30, 40 on the board. Then the new bowler, Jason. And the one more additional added to the board. Meanwhile, they need to break this partnership here. Home team 90 Warriors Koduru. On the other end, team Talapadi needs some acceleration here from yours to put the respective total on the board. And both the team searching for the right track here. This time lofted, powerfully hammered to its deep, but it's long on region. Oh my goodness! Excellent pace of running between the wicket between these two pair. With that couple of runs, comes up to 43. Over number 6 is in progress. Penultimate over. Jason. Again, right arm round the wicket to the right hand batter, left hand batter, Danson. This time lofted through the line in the air. Fielder comes under the ball. Oh my goodness, one more dropped. Can you believe this one? I already mentioned about this man. He's the luckiest fellow. Danson got a few chances, few opportunities, and he is utilizing these opportunities very well. So couple of runs added to the board. Score moves up to 45. And the wind is flowing in the same direction. This time again lofted in the air. Fielder comes under the ball. Oh, finally took that catch, and Danson departs. Very good knock comes to name. What outstanding knock comes to name, including one massive 6. The man who scored 19 runs for his team. Very good contribution comes to name. Score remains 45 on the board for the loss of the 4 wicket. Finally, partnership has been broken here. A very good partnership comes to an end. And the one more left-hander walks into the middle. Zovin. .45 on the board for the loss of the 4 wickets. Zovin is the new batter. Is on strike. This time I wanted to go for the expensive die. Christian, you have one offer for each 6 500 rupees from Austin Paneer. Reward has been announced here. For 500 rupees from Austin Paneer. Oh yes, as it is! And he got a 500 rupees. After the match, you can collect for him. What outstanding massive hit from the batter, Christian. With that 6 combos up to 52 on the board over the deep mid wicket region for the huge one. That's outstanding and magnificent stack. What absolutely batting display from the batter. Wonderful batting display from the batter, Christian. Over number 6 comes to an end. And that 6 brings up the 50 on the board. Team Talapadi. 52 on the board. Johnson off his second over quota. One more most expensive over comes to 9. Jason conceded 12 runs but picked up a 1 wicket. Melvin conceded 14. And 2 expensive over comes to 9. And wide signal from the umpire. Runs are now started to flowing in this death overs. This is a very good sign for them team Talapadi. Wanted to go for the reverse sweep. Ball travels to the vacant area. So couple of runs added to the board. Very good running between the wicket. And very good thinking from the batter. Finding the gaps very effectively here. Score moves up to 54.
This time down the leg stamp, lost the line and length. Wild signal from the umpire Suresh Monebedre, and the square leg umpire Mr. Vivek. And the third umpire is Mr. Pradeep Kotar. This time lofted through the line in the air. It's gone! Oh my goodness! And a good save by the fielder. At least got a couple of runs. Saved at least 4 runs for their team. The third umpire. I think and sixer fielders of 90 Warriors Koduru. So it's 6 more. Good sportsman spirit, good game spirit, good sportsman spirit from the fielders of 90 Warriors Koduru B. It's a fair decision, and it's a 6 more added to the board. Again played nicely towards the onside region, towards the deep mid wicket region. So at least got a couple of runs. Very good running between the wicket. And what an outstanding hit from the batter Zubin. With that huge one and a couple of runs, moves up to 60 on the board. This time lofted and slightly bit fumbled by the fielder of the deep long off region. Again one more couple of runs added to the board. With that couple of runs, moves up to 62 on the board. It's a huge target. Not easy at all, and wind is flowing in the same direction. So each and every slightly bit fumble by the fielder for the short mid wicket region. So again couple of runs added to the board. So this is the one more most expensive over comes to an end, including that massive sixes and all the rest of the 5 deliveries. I got a couple of runs. So over completed innings has been completed. After completion of the first innings, moves up to 66 on the board. 66 on the board. 67 is the target in front of the team, home team 90 Warriors Koduru B, to win this match. And team Talapadi managed to get only 66. 67 is the target. It's a huge target. It's a massive target set by the team Talapadi. And such a great innings from the batter Danson and Zovin. Excellent innings from Zovin, Creston and Johnson. So innings has been completed. 67 is the target. That means 42 legal deliveries have to go. 67 to get for the victory. Asking run rate exactly 9.75 runs per over to win this match. Each and every over they need to get at least 9 to 10 runs to win this match. Team 90 Warriors Koduru B to win this match and register your first victory in this tournament. So next match will be played between San Sebastian Permanuru versus Permanuru Sports Club. So I request all the players make sure presence in official chart and put your signature in official chart. It's a kind and humble request. And before second innings 4 overs, you need to complete your signature procedure. It's
organizer decisions, strict rules and rules and regulations as follows. So otherwise, the organizer will take a strict decision here. Please cooperate us. Captains, please note this point. Make sure presence in official chart. Team San Sebastian Permanur and Permanur Sports Club. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಂತೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನೌಫಲ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ನೌಫಲ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರ್ ಅವರೇ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಭೂತಪೂರ್ವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ 67 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 66 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 67 ಓಟಗಳ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 67 ಎನ್ನುತ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವ ಮಡಿ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುವುದಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಹುರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಣ ವೇಗದ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲೈನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ತನ್ನ ಬಲಿಸಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಆನ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ನೇ ವರ್ಷದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನನಸಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಸಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೀತೂರವರ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀತೂರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನೀಲೇಶ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೀಲೇಶ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂತ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಇದೀಗ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿಬಿಡಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 5 ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹುದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ.
ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 62 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 62ರ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ತಂಡ. ಖಂಡಿತ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಯಾರು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PSC. ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದಗಳು ನೀಡಬೇಡಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 more wicket back into the pavilion. And the score moves on to 6 for the loss of 2 wickets in the over number 1.1 ball completes. ನಂಬರ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ರವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸುಚಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 bounce, 2 bounce into defense for 4 runs. Absolutely magnificent struck and 4 in style. Total score moves into jump 11 on the board. ಖಂಡಿತ ಈ ತರದ ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ. ಕಾರಣ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 67 ರನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ನೀತೂರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಬೌಂಡರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಶಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 11 ಓಟಗಳು. 1.3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಬಿಡುದು ಪದ್ರಾಡ್. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 12 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 13 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ಎಸ್ಸಗಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. ಮಗದೊಂದು ವೈಟ್. ಖಂಡಿತ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತಲಪಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಎಲ್ಸ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 15 ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀತು ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೀತು ರವರು ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16, 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PSC ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಅಸ್ಸಕ್ಷರ ಬುಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಸಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 12, 13, 14, 15. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀಲೇಶ್. ಖಂಡಿತ ನೀಲೇಶ್ ರವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ವೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ಜಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರೆ 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಏರ್ಕೋಡ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 2.2 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧು ಬಳಗರವರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಖಂಡಿತ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥ್ರೋ. 1 ಓಟಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ಸೈಡ್ ಟೀಮ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದೆ. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಡೆಲಿವರಿ ಡಾಟ್ಸ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 comes to an end and total score moves into 20 for the loss of 3 wicket 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PSC ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ.
ಎಸ್, 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 3.1 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಡಿಯಾನ್ ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಾಲಸು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಬಂದಿದೆ. ನೀಲೇಶ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್. 1 more wicket back into the pavilion and 1 more wicket loss. Wicket number 4 depart. 90 Warriors Koluru, 22 for the loss of 4 wickets. ಎಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತಮಗಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಡೆನ್ಸಿಲ್. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯನ್ನ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ತಂಡ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ಖಂಡಿತ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೂ ಈ 3 ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರೇ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೂ, ಜೆರ್ಸಿ ಈ 3 ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರಂತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಡಲು. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ 3ನೇ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕ್ಷಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 28 ಓಟಗಳು, 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. on the boards. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುವುದರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು, 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು, 30 on the boards, 37 more run needed in this match. 37 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲಪಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಎಲ್ಸ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ. Clean him up, clean bowled, again 1 more wicket back into the pavilion. The wicket number 5 depart and total score 31. 31 for the loss of 5 wickets, 90 Warriors. Francis into the middle. 90 Warriors ಕೂಲೂರು ತಂಡದ 8ನೇಯ ದಾಂಡುಗಾರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ಜಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು. 32 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿತ 70% ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 32 ಓಟಗಳು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾಳೆಯ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. 30,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಡ ಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ 15,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಡ ಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಆರನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 to go, 35 run needed win this match. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 60 ಪಾರ್ಟ್. 6ನೆಯ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹುದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು. ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ರವರೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಬಹುದು, ಆದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ರವರೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು. 8 ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ನೋಯಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪೆಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೋ ಮ್ಯಾಡನ್, ಜಸ್ಟ್ 1 run and 2 wicket. Absolutely magnificent bowling comes to an end of the over number 6 and total score moves into 33 on the boards in remaining 34 run out of 6 delivery. 6 to go, 34 run needed win this match. ನಿಹಾಲ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ದಾಳಿಗಾರ. 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 6 to go, 34 run needed win this match. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ +1, 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 32 ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮೂರು ಓಟಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಚಿಮ್ಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37, 37. 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Again one more wide. The Spectra wide. 38. 29 needed out of 5 delivery. One more dot balls and 4 delivery. 29. 29. 4 delivery. Again one more beautiful delivery. Completely beaten by the batsman. Any more run added. 3 to go. 29 to get. The one more dots. Last 2 delivery left. 28 run needed win this match. 2 to go. 28 to get. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 1 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 28 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಿರ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಡೆನ್ಸನ್ ರವರೇ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅರುಣ್ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ಸನ್ ರವರೇ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅರುಣ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ರವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ನೇ ವರ್ಷದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 7 ಓವರುಗಳ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧು ಬಳಗರವರನ್ನೊರಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Naufal KC Rodu. Chucks Bubbly, 90 Warriors proudly present this tournament to 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful venue. A riverside view we can see in the behind of this cricket ground, and the old bridge located here, and near to the old bridge such a beautiful church of Kollur, Saint Anthony Church, Kollur. We can say so beautiful views here in this venue. So first match Talapadi registered their first victory in this tournament, Kodial Trophy 2026, and next match will be played between St. Sebastian Permanur takes on Permanur Sports Club. And the news from the center, Permanur Sports Club have won the toss and choose to field first. Okay. Organizers Prajesh.
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಲಿನ ಗಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಶೂಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು. Cornwell is on strike. Wilfred is on non-strike. He is the senior most player. Wilfred is a well-known cricketer. And Elson will start the proceedings here. Right arm over the wicket to the right-hand batter. Batter just wanted to go for the expensive try. It's a huge appeal gone and square leg umpire upstairs for the third umpire. It's the first ball itself. And third umpire for stamp out. Third umpire Suresh Modabedre examining this one. Let's wait and see what will be the decision. If its back foot is safe, is out of trouble. Let's wait and see. Not out. Signal from the third umpire. And the batsman is safe. Cornwell. Elson. Right arm over the wicket to the right hand batter Cornwell. Bowling from far end. This time played using his back foot. Look at that batting skills of Cornwell. Using his feet and played straight down the ground towards a deep long off region,
And Cornwell gets off the mark here. First mandatory power play over is in progress. We can see protection has been given in the deep mid wicket and the deep long off region. It's too far away outside of the off tempo. Wide signal from the umpire. With that wide score moves up to 2 on the board. Over number 1 is in progress here. Alson to Wilfred. Batter just chipped into the air. Using his back foot again, chipped into the over the deep cover point region. At least got a couple of runs. And good running between the wicket between these two pair. His age is just number for him. Batter Wilfred. This time played towards onside region. One bounce. Two bounce into the fence for 4 runs. And the batter Wilfred breaks the shackles here. Just giving the direction to the ball. Ball went like a treasure bullet. What outstanding stroke from the batter Wilfred. With that, boundary score moves up to 8 on the board. And this time he wanted to go for the one more expensive drive. This time you miss it, you clean bowled him. This is the first victim, first disaster. Score remains only 8 on the board for the loss of the 1 wicket. Batter wanted to go for the one more protective stroke towards the onside region, and stumps are disclosed here. What an outstanding comeback by the bowler Alson. Even he considered on the previous delivery boundary, and good comeback by the bowler Alson. It's a sweet revenge taken by the bowler Alson. Over number 1 is in progress here. Score moves up to 8 on the board for the loss of the 1 wicket. So after departure of the Wilfred, the new batter in Sean. Sean is on strike. Alson to Sean. So two same Paris teams facing each other in this contest, Kodial Trophy 2026. Just chipped into there, and it's a one bounce over the row for the four runs. There is a huge gap between the two fielder deep long on and deep mid wicket region, and what a way to get up the mark here, batter Sean. First ball itself, it's using the pace of the delivery. Just stand and deliver towards the deep widest long on region. Ball raises to the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. Score moves up to 12 on the board. It's a expensive over comes to 9. 12 on the board for the loss of the 1 wicket, including a couple of boundaries. Katie brought into the attack to bowl this second mandatory power play over. This time batter just wanted to go for the expensive try. Late cut shot comes to play towards the short covers region. Meanwhile, one more additional header to the board, and a very good start from the team since Sebastian Perimanuru. And utilizing this mandatory power play is very effective. Again, wanted to go for the cheeky single. Batter just gently pushed towards the short point region. Protection has been given in the short point region. Prakash is the fielder. Stop that certain single. One more dotted delivery. Kirti. This time too far away outside of the off frame. Wide signal from the umpire. The umpire Pradeep Kottari and Mr. Vivek Bolur doing a great job. This time cheated in there. I wanted to repeat the stroke in the previous over. He was played that extraordinary stroke towards deep long on region. This time wrong with the placement. Straight to the straightforward catch for him.
Elson does not make any mistake. It's a simple catch. It's a catch practice for him. Wicket number 2 back to hat. They are in a deep in trouble. Team San Sebastian Permanuru started very well and lost 2 wickets. So after departure of the batter Sean and the one more most experienced campaigner Vishwas walks into the middle. I request the players for San Sebastian Permanuru, please use the dugouts. ದಯಮಾಡಿ ಡಗೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Down the leg stump. Again, wide signal drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. Mr. Vivek Bowler score moves up to 15 on the board. Over number second over is in progress here. Kirti to the right hand batter Vishwas. One more back to back wide, consecutive wides. Bowler lost the rhythm here after back to back wides. This is the third one. Upcoming match which is played between Paldane takes on Ashok Nagar. So I request all the players please make sure presence in the official chart. Put your signature in the official chart. Team Paldane and Ashok Nagar. It's the final call. Please go put us. This time played. What outstanding and incredible stroke from the batter Vishwas. And just a flick of the wrist shot towards the deep mid-wicket region using the pace of the delivery, and skipper leading from the front is a key man, is a trump card of the team San Sebastian Permanuru, using his experience and played that outstanding cricketing stroke. There is no protection in the deep mid-wicket region. Ball raises towards the front for 4 runs. Score moves up to 21 on the board. This time towards it, straight down the ground. Straight down the ground, deep long on region. One bounce into the front for 4 runs. What outstanding and massive back-to-back boundaries for him. Vishwas. Score moves up to 25 on the board. What an extraordinary and incredible batting display from the batter Vishwas. Much needed boundaries for them. This time down the leg stump, one more wide. And it's a lengthy over. It's the costliest over from Kirti. This time lofted through the line. What a magnificent stacker towards the deep long on region for the huge one. It's gone all the way. It's gone a million mile. Ball disappeared, dispatched out of the park. And is dealing with the boundaries and sixes and it's raining boundaries and sixes here. Score moves up to 32 on the board after completion of the 2 overs, and most expensive over comes to an end. 20 runs considered in the previous over, including couple of boundaries and massive 6. So utilizing these 2 power plays are very effective to the team San Sebastian Permanuru. 32 on the board for the loss of the 2 wickets. Elson off his second over quota. Again played nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. And sensible cricket going on from Conville. He knows the fact is that Vishwas striking the ball very well. Vishwas looks like a very aggressive mode here in this tournament. Again using his back foot, played nicely. Ball travels to the vacant area. At least got a couple of runs for his team.
Score moves up to 35. Elson, third time, right arm over the wicket to the right hand batter Vishwas. Just swinging off his bat, completely missed it. Wicket keeper gathered the ball comfortably. Meanwhile, it's a precious dotted delivery and much needed dotted deliveries for them team Permanur Sports Club. This time wanted to go for the expensive drive, played nicely, just well short of the field of the deep mid wicket region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 36. 36 on the board. This time just wanted to go for the expensive drive. Batter just charging down the track. Front foot comes to play, but I could not connect the ball properly. Unable to time that properly. Wicket keeper gathered the ball comfortably, and very good over from Elson, and just well short of the field of the short point cover point region. One more additional added to the and a very good over, and this is the economical over comes to end. In this over, Elson considered only 5 runs, and good comeback by the team Permanur Sports Club. So after completion of the 3 overs, score moves up to 37 on the board for the loss of the 2 wickets. 37 on the board for the loss of the 2 wickets. Still 24 balls remaining in this first innings, and the team St. Sebastian Permanuru expecting the same run rate here. Same run rate here team St. Sebastian Permanuru wanted here to put the respected total on the board and put the pressure on the oppositions. And the new bowler Vincent brought into the attack here to bowl this 4th over. Next match will be played between Paldani versus Ashok Nagara. I request all the players, please put your signature in official chart and make sure presence in official chart. Please cooperate us. Complete your signature procedure. What outstanding hit! What a fabulous shot! This is a outstanding stroke from the batter Cornwell. I will tell you, outstanding, using his back foot, bending his knee, and played straight down the ground towards a deep long on region for the huge one. First 6 came from his bat. Score moves up to 43 on the board. Absolutely, it's a delightful full stroke from the batter Cornwell. This time down the leg stump, wide +1. Couple of runs gifted here. And the team at St. Sebastian Permanuru getting the momentum here at this right moment. Score moves up to 45. One more expensive over so far. And this time played, it's a late cut stroke towards the short cover point region. And good thinking from the batter Vishwas. Clever batting. This time again wanted to go for the expensive straightforward catch. Did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder over the deep mid wicket region. Lofted through the line. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. And a very good knock comes to the end of Cornwell, including that massive 6 man who scored 9 runs, 10 runs for his team. And a very good contribution comes to the end of Cornwell. So after departure of the Cornwell, partnership has been broken here, and the new batter in Jordan. Score moves up to 46 on the board for the loss of the 3 wickets. Kodial Trophy 2026, and Jacks Bubbly 90 Warriors proudly present this tournament, most prestigious tournament organized here. Their hard work, dedication and love towards the cricket, such a phenomenal and unstoppable here.
A lot of efforts made by the organizing committee of Chuck's Bubbly 90 Warriors behind this tournament. 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful venue. Knockout ground Kolur. And the lovely delivery. Score moves up to 46. ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲ್ದಾನಿಯಾಗಿ ಅಶೋಕನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ಪಾಲ್ದಾನಿಯಾಗಿ ಅಶೋಕನಗರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. This time lofted towards the deep extra cover region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single, and the Jordan gets off the mark. With that single, score moves up to 48 on the board after completion of the 4 overs. Score moves up to 48 on the board. That means current run rate exactly 12 runs per over for the loss of the 3 wickets. This time played delicately towards a deep whitish long on region, and a couple of runs added to the board. Score moves up to, that brings up the 50 on the board. 50 on the board in the over number 5 is in progress here. What a fabulous batting display. Down the leg stump again, a wide signal from the umpire. Again played nicely towards the deep mid-wicket region. So converting the single is a double, so important. So very good running between the wickets. An excellent piece of running between the wicket from Vishwas and Jordan. With that, a couple of runs comes up to 53 on the board. Lion so far conceded 4 runs, 5 runs, including that white. Score was up to 53. And a very good contribution from Cornwell also. This time lofted, and it's a simple catch. Batter just wanted to go for the expensive right towards the onside region, leading edge of the bat. That is the penalty for it. Wicket number 4 back to pavilion. Score remains 53 on the board for the loss of the 4 wickets. And Lion provides the one more breakthrough here. The new batter, Pushparaj, walks into the middle here. And from here onwards, they need some acceleration here to put the respective total on the board. Around 65 to 70 would be the respective total. It's a defendable one, 65 to 70. But we know the fact is the cricket is always an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. One more batter, back-to-back pavilion. And it's a disappointing performance of the batters of the middle orders. Now it's a chance of a hat-trick. Lion, can he get a tournament first hat-trick? Let's wait and see. The new batter, Sonal.
The seventh down. Sonal. 53 on the board for the loss of the 5 wickets. Last ball. Now it's a chance of a hat-trick. This time slightly bit outside of the off time. Batter drags the ball from the outside of the off time to onside region, and Sonal gets off the mark with that single. Score moves up to 54 on the board. Now Vishwas is on strike after a lot of deliveries. Is getting a strike, a low full toss delivery, and it's too far away outside of the off time. Wide signal from the umpire. Lion over number 5 is in progress here. Low full toss delivery, hammered it, dispatched, disappeared it. It's gone a million mile. Absolutely brilliant here. Vishwas is dealing with the sixes and boundaries. It's raining sixes and boundaries in this match. With that huge one, score moves up to 61 on the board after completion of the 5 overs. Absolutely, it's a tremendous batting display from the batter Vishwas, the man who is in form and showing some consistency throughout the season. And it looks like a very aggressive model. He's dealing with the sixes and boundaries in this particular match. And it's an unbeaten journey still continued from Vishwas. Score moves up to 61 on the board. And the new bowler Sean brought into the attack slightly bit outside of the off tempo. And very good thinking from the bowler. Sonal is on strike this time. Chipped into there or the deep mid wicket region for easily walkable single. With that single, score moves up to 62 on the board. Now Vishwas is on strike. He's a dangerous man. He can play some big shots very effectively. Yes, as it is. Oh, over to the commentary box. And is unstoppable here. Is unstoppable here. No one can stop him. Score moves up to 68. And slightly below outside of the off time wide signal from the umpire. Score moves up to 69. And one more expensive over so far from Sean. Back to back wides. Easy now under pressure bowler Sean. After hitting a 6, 2 wides. 2 wides. Score moves up to 70. This time, finally sacrificing himself back to the pavilion. And good sportsman spirit from the Vishwas, game spirit from Vishwas. Very good knock. What an outstanding knock comes to an end, including 3 masses and couple of boundaries. The man who scored 30 runs, 30 of his individual account. Very good knock, and he got a standing ovation from his dugout. Why not? Outstanding knock comes to an end, including 3 massive sixes and couple of boundaries. Score moves up to 70 on the board for the loss of the 6 wickets. The new batter Nihal walks into the middle. Oh, number 5 is in progress. 6 is in progress here. A penultimate over progress here. It's a block call delivery. Ball 82. It's a back front foot. And meanwhile, leg by signal from the umpire. With that leg by score moves up to 71 on the board after completion of the 6 overs. 71 on the board. This is the highest team total so far in this particular tournament, Kodial Trophy 2026.
ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲ್ದನೆಯಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಗಳ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಸಂಘಟಕರಿಂದ. ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪಾಲ್ದನೆಯಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟಗಾರರೇ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Down the leg stump and umpire stretching his arms and given wide here. It's an exercise for him. Pradeep Kotari. Oh, chipped into there in the air. Fielder comes into the ball and dropped it. Did not carry the ball properly. Almost carried it, but ball popped out of his hand. Couple of runs added to the board. Over number 7 is in progress here. This is the last over of this particular innings. Again swinging his bat. Wide signal from the umpire. And wide. With that wide score was up to 77. And on-field umpire. And it's a review taken by the bowler. It's a review taken by the bowler for wide. Mangalore media. Monitor operator. It's a fair delivery, legal delivery. So, last 2 balls remaining. Lion to Sonal. This time played nicely towards the deep backward square leg region. At least got a couple of runs. And satisfied with a couple of runs. Very good running between the wickets. Score moves up to 79 on the board. This is a huge total. Again, batsman just charging down the track. And a couple of runs added to the board. Innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to 81 on the board. That means team Saint Sebastian Permanoru managed to get 81 on the board. This is a huge, highest total so far in this tournament, Kodial Trophy 2026. That means 82 is the target in front of the team Permanur Sports Club to win this match. It's a toughest task in front of them, team Permanur Sports Club, to win this match. Asking run rate exactly
11.71 runs per over to win this match. That means each and every over they need to get at least 11 or 12 runs to win this match. Team Permanur Sports Club to win this match. What a match we are witnessing here. Kodial Trophy 2026. Jacks Bubbly 90 Warriors doing a great job behind this tournament. Such a most prestigious tournament organized by the team committee of Jacks Bubbly 90 Warriors. All the credit goes to them. So next 82 is the target in front of the team Permanur Sports Club to win this match in stimulated 7 overs format match. So again, change in voice, change in language, change in voice. Over to you, Naufal KC Rodo, for further description of this upcoming innings. So thank you one and all. Check Hull. Hull. Check. Kill. Hull. Check Hull. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರ್ ಅವರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 81 ಓಟವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ 82 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರಂತೂ ಸಿಡಿ ಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಿ 82 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಜಾಕ್ಸ್ ಬಬೂಲ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಳೂರು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. ರೋಹಿಸ್ಟನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 80 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 82 ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಎದುರು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಗಳು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಸೋಲಿಸಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 82 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 3 ಓಟಗಳು. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. 3 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 79 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 41 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್. ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ 5.
ಸತತವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಈ ದಾಳಿಗಾರ. ಆದರೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅದು ಕೂಡ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿಗ್ absolutely magnificent strike and 6 in the style. Total score moves into 11 on the board. What a shot, tremendous striker of the ball and a straight drive and 6 in the style. Total score moves into 11 for none. 11 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಿದು. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತು, ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓವರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸರವರಂತೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ವೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ 6 ಸತತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6ನೆಯ ವೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 12 ಓಟಗಳಾದರೆ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದೆ. ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಸುಂಡೆ. ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಸುಂಡೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅವಿನಾಶ್ ಓರ್ವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಅವಿನಾಶ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಓಟಗಳು 18 on the board. ಶ್ರಮಿಸಿ 18 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಂತ 36 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 64 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಹೀಗೆ. ಖಂಡಿತ 82 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ, ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ, ಇತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಸತತವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳು. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 20 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲಘು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26, 26 on the board. 1.1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 26 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾನ್ ವೈಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್.
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಶೋನ್ರವರು ಕೂಡ ಸಿಡಿಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 27 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡಂತೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಿಂದಿಗೆ ಕೊಯ್ಮೋಕನೈ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ತಾ ಹುआ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಖಂಡಿತ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಸುನೀಲ್ ರವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನವಿ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಸುನೀಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಾಶ್ಮಾನ್ರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓರ್ವ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಸುನೀಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಹುದರಣವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 on the board. ಖಂಡಿತ ದ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್. ಸತತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 27 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33 ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಹುದೇ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು? ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 27 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡಿತ ನೇರವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 6 ಓಟಗಳು. ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ದಾಂಡುಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಇದು 6 ಓಟಗಳು. 33 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಕೂಡ ವೈಟ್ಸ್. 34ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 34. ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿಮ್ಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಲು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಸ್. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. PSC ಪೆರ್ಮನು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ 3 ಉದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. 34 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ 6 ಓವರಿಗಳೇ ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬಹುದು. 82ರ ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. PSC ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭದ ಮೊತ್ತ ಆಗಬಹುದಾ? ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೋಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು 30 ಚೆಂಡುಗಳು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
30 balls, 48 more run needed win this match. 2 over comes to 9 and total score moves into 34. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪಾಲ್ದಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಿರ ಆ ಒಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಖಂಡಿತ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ಒಂದು ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು. ಆ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಆ ಡಕ್ಔಟಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರು ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗದಿಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಆ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇದೀಗ 34ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2.1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ PSC ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ. ವಿಶ್ವಾಸ್ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ವಿಕೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಸೇಫ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್.
ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆ ಒಂದು ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರವರೆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತನ್ನ ಊರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್. ಸತತವಾಗಿ 36 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಖಂಡಿತ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗಂತೂ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲಿಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಲೈನ್. ತೀರ್ಪುಗಾರೇ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಲೈನ್? ಸೈಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಆ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ 1 ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಪಾಲ್ದೇಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಶೋಕನಗರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವಂಥ
ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇಂದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37. ಖಂಡಿತ 27 ಓಟಗಳಿಗೆ 1 ಹುದರಿಗಳು, 27 ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರಿ, 34ಕ್ಕೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್, 4ನೇ ಹುದರಿ, 34ಕ್ಕೆ ಹುದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ ಪಚ್ಚು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ರವರು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಚ್ಚು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಜ್. ನಲವತ್ತ 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. 22. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಹೀಗೆ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39, 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 43. ಖಂಡಿತ ಏರ್ಕೋರ್ವನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚೆಂಡಂತೂ ಬೀಸಿಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 42 ಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 20 balls, 42 more run needed win this match. 42 more run needed win this match out of 20 balls. Last 2 more to go in this over number 4. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 42 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 42. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ತಲಪಾಡಿ ರನ್ ನೀಡೆಡ್ ವಿನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. 42 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. 19 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 42 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಡಿಲ್ ಅಬ್ಬರದ ರನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 200+ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ IPL ನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ 5ನೇ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಸುನೀಲ್ ರವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ 27, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ 27, ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ 34, ಚತುರ್ಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ 34, 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ 39ಕ್ಕೆ 5 ಉದರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ 40 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 40 on the board, 42 more run needed win this match in remaining 18 balls.
ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲ್ದಣ್ಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1-handed ಕ್ಯಾಚ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ನೋ ಬಾಲಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸಣ್ಣೂರವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣೂರವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣೂರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣೂರವರು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣೂರವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪು ಇದು ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 42 ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40 ರನ್ಸ್. 40 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. $39 + 2 41 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. 41 ಓಟಗಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 41 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. ಖಂಡಿತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮೈದಾನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು? ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್. ಸತತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಡ್ಸ್. ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ವಿಶ್ವಾಸರವರೇ. ಮಗದೊಂದು ವೈಡ್ಸ್, ಆಟ್ರಿಕ್ ವೈಡ್ಸ್. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಅಂಶಾಂಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಲಾಲ್ 44ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 44 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸ್ಸೆಗಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಗಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಥವಾ
ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಸೇಫ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಬಾಲ್. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ, 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 44 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕೂಟದ. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷಣವೇಗದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 comes to an end. The last 12 to go. 38 runs needed in this match. ಖಂಡಿತ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 comes to an end and total score moves into 44. Mangalore to Ulal. 12 to go. 38 more runs needed from this match. The beautiful shot and wonderful looking shot. Absolutely magnificent shot. Corner region and couple of more run added, comfortably taken by the batsman, and couple of more run added. Total score moves into 46. Valentino Rossi 46 ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ IPL ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 226, 250 ಇನ್ನಿತರ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಚೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. 1 bounce taken by the fielder, long on region. Comfortably batsman correctly, couple of more run added and total score moves into 48. 48. 34 run needed win this match out of a 9 delivery. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೈಟ್, ಖಂಡಿತ ವೈಟ್ ಬಾಲಿಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ವೈಟ್, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಎಸೆತಗಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮುನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪು. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ added total score moves into 49. Just one shot for 50. Just one shot for 50 and total score moves into 49 for the loss of 6 wickets. And one more delivery dot. 8 to go, 33 to get. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಚೆಂಡಂತೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ವರಂತೂ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32, ಉಳಿದಂತ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ 1 ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಸಿಕ್ಸರ್. ಒಟ್ಟಾಗಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ. 32 run needed out of 6 delivery. 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 62 ಓಟಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ 82ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೇವರೇಟ್ ಮೈದಾನ ಇದು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೇವರೇಟ್ ಮೈದಾನ ಇದು. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ಇದು. ಜಾಕ್ಸ್ ಬಬುಳಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಾಳೆಯ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಡ ಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ 15,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್.
ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎಸಗಾರಿ ಭಾಗ. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿಕ್ಸರ್. ಲೋಯನ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ತಂಡದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಲಾಯನ್ ರವರು ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶನಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 58 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್. 1 more wicket back into the pavilion. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವಾಸರವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಲೆಸ್ಟನ್ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಧ್ವನಿ. ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಬಂದು ಬಳಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವಾಸರವರೇ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಓವರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ.
Thank you, Naufal KC Rudu. Czechs Bubbly 90 Warriors proudly present this tournament, Kodial Trophy 2026. We're in the match number 3. Paldani takes on Ashok Nagara. Ashok Nagara have won the toss and choose to field first. With the two openers, right and left hand combination, Joel Fernandez and Prashant. Left-handed Prashant is on strike, and Dillon, skipper of Ashok Nagara, will start the proceedings here. 2 overs mandatory power play. This is the first mandatory power play over. Protection is there in the deep long on and deep long off. And inside with the 30-yard circle, short point, short covered, short mid off, short mid on, short mid wicket, and short square leg. First ball drifted down the leg stump. White signal from the umpire and opens the account of the team. Paldani. Prashant is on strike. Again, right arm over the wicket from cameraman and to the right hand batter. Batter just wanted to go for the late cut shot, completely missed it, and wicket keeper gathered the ball comfortably. Again, Dillon of his bowling mark, right arm over the wicket to the left hand batter, and same repeated one, slightly bit outside of the off ramp, extra bounce occasion. And wicket keeper Sujit gathered the ball comfortably. 2 back-to-back dotted deliveries in this mandatory power play over. And look at that wind. Wind is flowing very heavily here in this cricket ground. So, especially right-hander batters will get the advantage of this powerful wind blowing towards the onside region and straight down the ground region. Atmosphere looks like a very good here in the and heavily breezing in this cricket ground. Wanted to go for the expensive drive, and good stop with the fielder, short mid wicket region. And so far such a brilliant bowling display from the bowler Dillon, captain leading from the front. Dillon to this time flicks out of the just chance of a catch is in the short square leg region, and using his right hand, you wanted to take a catch but he dropped it, and last one ball remaining, score moves up to 3 on the board. Slow hand steady start here, team Paldani. This time slightly bit outside of the off-time delivery, and a very good over, one of the best over in this innings. Dillon conceded only 3 runs but no wickets. It's an economical over comes to an end. Such a brilliant bowling display from Dillon. Does not give any room for the batter to hit a maximum once to go for the expensive drives. Sean brought into the attack there to bowl the second over. Batter Joel wanted to go for the expensive drive towards the onside region, completely missed it. This is the second mandatory power play over. Sean brought into the attack here. So young man Sean. Right arm over the wicket to the right hander batter Joel Fernandez, slightly bit outside of the off time. White signal from the umpire Pradeep Kothari. With that white, score moves up to 4 on the board. Over number 2 is in progress here. Low full toss delivery. Again one more white. Bowler losing that line and length, not getting a rhythm here.
Two back-to-back wides. And this is the third one. Score moves up to 6 on the board. In this particular over, runs are started to flowing here in the form of a wides. Hat-trick wides conceded by the bowler Sean. Change of his angle. Right arm round the wicket to the right hand batter Joel. This time down the leg stump, a chance of a run out. And leg by signal from the umpire. And change of his angle worked here. Sean. Score moves up to 7. Sean to Prashant. Played nicely straight down the ground towards a deep long on region. Meanwhile, the batter got enough time to get an easy single. There's sensible cricket going on from Prashant. Second mandatory power play over is in progress here. So far, it's a brilliant bowling display. Not any sixes and boundaries so far in this 2 mandatory power play overs. Brilliant bowling display from Dillon. Now Sean, after a first delivery, three wide deliveries from Sean. Now good comeback by the bowler Sean after a 3 wide deliveries. This time just wanted to go for the expensive try. And played nicely to the short extra cover region. Protection has been given the short extra cover region. One more dotted delivery. Over number 2 is in progress here. Score moves up to 9 on the board for no loss. Time played straight down the ground towards the deep long off region. And the batter satisfied with the single. Over number 2 comes to 9. Score moves up to 10 on the board for no loss. That means in the previous over, Dillon conceded only 3 runs. Now, Sean conceded only 7 runs. What a fabulous bowling display of the bowlers of Ashok Nagara. Next match in the first round, last match, which is played between Cheppu versus Thokur. So, I request all the players put your signature in official chart and make sure presence in official chart. It's a kind and humble request. Please cooperate as team Cheppu and Thokur. All the players complete your signature procedure. Sharon. Sharon to Prashant. Down the leg stump. Ball deviated down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 11. This time batter just wanted to go for the expensive try. Again one more wide. Wide plus 1. Couple of runs gifted here. Score moves up to 13. Sharon desperately needed a line and length here. 2 bounce back in this particular over. This time lofted and dropped it.
And the wind is blowing heavily here. Almost. This time lofted. Oh, it's gone all the way for the maximum one. Slightly bit outside of the off-time delivery and drag stitch towards the deep mid-wicket region. A ball sailing over his head for the huge one. What an outstanding hit from the batter Joel with that 6 moves up to 21 on the board. It's a little bit expensive over so far from Sharan. He wanted to repeat that stroke, completely missed it. And the ball kept very low. Wicketkeeper also could not gather the ball comfortably. Dotted delivery. Score remains 21 on the board. This time huge appeal going on. Yes, as it his finger goes up. Plumb in front of the wicket. Impact in line. Wicket hitting delivery. And umpire says no hesitation in his mind. It's clearly plumb in front of the wicket. And it's a big blow for them team. Paldan in the last wicket of Joel. After departure of the Joel is the arrival of the new batter. One more Joel. Joel D. D'Souza. Score remains 21 on the board for the loss of the 1 wicket. Over number 3 is in progress here. The tall man, Joel D'Souza, joins the party. Sharan provides the breakthrough here. Under the flow, go for the flick shot. Ball slightly missing that leg stamp one. So leg by signal from the umpire. Score moves up to 22. Over number 3 is in progress here. Last delivery of this 3rd over. Left-hander Prashant is on strike. And again one more wide. You can see a lot of wides in this innings. Bowlers are not maintaining a proper line and length. This time played upishly over the deep covers region. Meanwhile, the batter got enough time to get an easy single. Over number 3 comes to an end. After completion of the 3 overs, score moves up to 24 on the board for the loss of the 1 wicket. That means current run rate exactly 8 runs per over. I request the players of Cheppu and Tokur, please complete your signature procedure. 24 on the board for the loss of the 1 wicket. The run of his 2nd over quota. In fact, it's the 4th over of this first innings. The run to left-hander batter Prashant. Oh, this is outstanding. What a look at the delivery from the bowler Dillon. It's a block call one. One top delivery, completely missed it. Batter just wanted to go for the expensive try. Could not connect the ball properly. One more, back to back. It's a better than a previous one. Slightly bit incoming delivery from the Dillon. And good line and length from the bowler. In the previous over also he considered only 3 runs. What an economical over from Dillon. This time batter just shimmy down the track. Wanted to break the shackles. And played straight to the whacked into straight to the short mid-off region. One more additional added to the board with that single. Score moves up to 25. Over number 4 is in progress here.
Again, Dillon to the batter, Joel, skipper of Paldane. Oh, what a great delivery! It's a dream delivery for him. Batter just shuffling across the line, wanted to place that over the deep mid wicket region, but completely missed it. You missed to clean bowled him. And wicket number 2 back to pavilion. There is now deep in trouble team Paldani and the team Ashok Nagara getting the momentum here at this right moment. So after departure of the batter Joel D'Souza, the new batter Ainish walks into the middle. Ainish, jersey number 07. And Dillon provides the one more breakthrough here. Oh, one more! Back-to-back wickets! What a fabulous delivery from the bowler, Dillon. It's an off-cutter one. Batter just wanted to go for the defensive stroke, completely missed it. 2 clean bowls in a row. The score remains 25 on the board for the loss of the 3 wickets. Look at the delivery from the bowler, Dillon. In this over, so far conceded only single run and picked up 2 wickets. What a great over. "25 on the board for the loss of the 3 wickets. And now it's a chance of a hat-trick. Can he get a tournament first hat-trick? Let's wait and see. Dillon to new batter, Roshan. Down the leg stump, wide +1. In fact, it's a hat-trick delivery, but misses that hat-trick chance. 27 on the board. Over number 4 is in progress here. First round last match will be played between St. Sebastian Tokuru takes on Chippu, SCC Jeppu. Please complete your signature procedure. This time low full toss delivery, hammered it towards the deep mid wicket region. Couple of runs added to the board with that couple of runs. Over number 4 comes to 9. And very good bowling display from the bowler Dillon. In this over conceded only 5 runs and picked up 2 wickets. So overall it's a 2 overs 0 maiden, 8 runs and picked up 2 wickets. Dillon, very good bowling display from Dillon. So after completion of the 4 overs, score moves up to 29 on the board for the loss of the 3 wickets. So brilliant bowling display from the bowler Sean, and by signal from the umpire.
Sean. This time, oh, chance of a catch is there on the short mid-off region. And dropped it. Wind is flowing heavily here. So he could not charge the ball properly. Batsman survives here. Score moves up to 33. Over number 5 is in progress here. The swing of his bat completely missed it. And on-field umpire, square leg umpire pulls. Wicket number 4 back to pavilion. Score remains 33 on the board. Over number 5 is in progress here. And the new batter, Stu. .33 on the board for the loss of the 4 wickets. Last 2 balls. Fifth time in this over. Sean to new batter Steve. Just swing off his bat completely missed it, and a very good line and length from the bowler Sean. Low full toss delivery, change of pace, and good thinking from the bowler. Maybe a chance of a run out. If it is a direct, it would have been trouble there. And the by signal from the umpire. Over number 5 comes to an end after completion of the 5 overs. Score moves up to 34 on the board. Current run rate exactly 6.75 runs per over. Still 12 balls left in this first innings. Even 65 to 70 also chaseable one in this cricket ground, because batter will get the advantage of this heavily flowing wind here towards the onside, especially for the right-handers. The new bowler Royson brought into the attack to bowl this penultimate over. 34 on the board for the loss of the 4 wickets. So far in this particular innings, 1 6 included. On the other end, Prashant is on non-striker end. Was played a lot of deliveries and got only 6 runs on his individual account. Bison slightly bit outside of the off-stump range of 1 out delivery. Right, that's a low full toss delivery. Now umpire says it's a white. Score moves up to 35. Oh, this is a block call one. Yorker one. Batter just wanted to go for the expensive try, completely missed it. Sujit gathered the ball comfortably. Back to back dotted deliveries again. Just glance into nicely towards the onside region. Ball travels to the vacant area. And there is a gap between the 2 fielder. No protection in the short square leg region. Couple of runs added to the board with their couple of runs. Comes up to 37. Over number 6 is in progress. Penultimate over in the progress here. What a match we're witnessing here. 81 is the highest team total so far in this tournament. St. Sebastian Permanoro achieved that one, 81. The wide signal from the umpire. With that wide, score moves up to
38. This time played straight down the ground towards the deep long on region. The batter finally gets up the market with that single. The score moves up to 39. 39 on the board. Ryson to left-hander Prashant. He is struggling here. Being as opener, still struggling here, Prashant. And the same run drought continued here for Prashant. This time just charging down the track, wanted to break the shackles and played nicely towards the short extra cover region. Protection has been given in the short extra cover region. Over number 6 comes to 9 after completion of the 6 overs. Score moves up to 40 on the board for the loss of the 4 wickets. Last one over remaining in this first innings. That means 6 balls left in this first innings. They need some acceleration from your words to put the respective total on the board. (26) jersey number Sean. Sean brought into the attack is a tall man. Is the most experienced campaigner, especially in overarm cricket. The man who's played a lot of overarm cricket, Sean. It's a low full toss delivery, leg spin one. Oh, direct it! He's gone! No hesitation in his mind. Suresh Medbetter said it's a clean out. One of the struggling innings comes to an end of Prashant. Score remains only 40 on the board for the loss of the 5 wickets. Rahul, you have an offer. If you hit 1-6, you will get 500 rupees from Lishu. Rahul, not this one. 500 rupees for 1-6. This time a low full toss delivery. Hammered it. It's a powerful stacked. Choosy of volley full toss delivery. And it's gone all the way for the maximum one. It's a high and handsome, gorgeous drive towards the deep mid-wicket region for the huge one. That's a massive 6 of this innings. Score moves up to 46 on the board. This time slightly bit incoming delivery from outside of the off stump to the middle stump. There is no appeal from the bowler shot. 4th time in this over. Sean to the return batter. The man was hit it. That's the maximum one. Last 2 balls remaining. 6. This time played. Oh my goodness. Chance of an easy opportunity which is created, but could not grab that opportunity. And it's a lack of power play on the throw. Batsman survives here. Now Royal is on strike. It's the last opportunity for him. Last delivery of this first innings. Score moves up to 47. Can he get 500 rupees in this last delivery? Royal, never give up, man. And it's all over. In the form of a stump out, 1 more wicket down. Innings has been completed after completion of the first innings. Team Paldani managed to get only 47 on the board. 48 is the target in front of the team
Ashok Nagara to win this match, to register their first victory in this tournament. 42 legal deliveries have to go, 48 more runs needed to win this match. Target looks like a very simple here, but you can't underestimate this target. Cricket sometimes it's hard luck, and luck also favors you. You can't underestimate any small totals. You can't underestimate any team. You can't underestimate any player. Cricket is for peace. Cricket is for love. Cricket is for fraternity. And good tournament organized by the Jacks Bubbly 90 Warriors. Kodial Trophy 2026. We are in the match number 3 is in progress here. So first round last match will be played between Chepu versus Thakur. So I request all the players put your signature in official chart. After a completion of a signature procedure, I request the captains of both teams please come forward for the toss. So again, change in language, change in voice. Over to you, Naufal KC Road, for further part of the commentary. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ರವರೇ. ಅಲಿಪಾದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 47 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 48 ಓಟಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜಾಯಿಲ್ ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಭ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. LBWಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡದ್ದು 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ, 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, absolutely magnificent bowling, clean him up, clean bowl, 1 more wicket back into the pavilion. The wicket number 1 depart and total score moves into 1 for the loss of 1 wicket. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಲವರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 48ರ ಗುರಿ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಆರಂಭದ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1-1. ಸಂದೀಪ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜಿತ್ ರವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಎಲ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಟೀಮ್. ಖಂಡಿತ ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶಾಲೆ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಗೆ absolutely tremendous striker of the ball and 6 in style. Total score moves to 7 on the board. Over number 1 comes to 9. What a batting, tremendous striker of the ball. Over number 1 and total score moves to 7 in remaining 36 balls and 42 run needed win this match. 41 run needed win this match out of 36 delivery. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 41 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ನಂಬರ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಎಸೆಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳು 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 9 ಓಟಗಳು, ಜಸ್ಟ್ 1 ಶಾಟ್ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರನ್. 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು. ಎಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ and couple of more run added. Total score moves into 11 for the loss of 1 wicket in the over number 1.2. 1.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಸುಜಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಖಂಡಿತ ಸುಜಿತ್ ರವರಂತೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಜಾಯಲ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 11 ಓಟಗಳು, 10 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಲ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಲ. ಖಂಡಿತ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. 3ನೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋ ವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಆಟಗಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ 3ನೇ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಲಿವರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 11 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 11 ಬಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9 and total score moves into 11 on the board. Loss of 1 wicket in the over number 2.5 completed. Last one more delivery left in this over number 2. The second over in last time in this over. Joyle. Last time in this over. One more beautiful delivery. Completely beaten by the batsman. Again one more dot. Comfortably. Wonderful over. Absolutely magnificent over comes to 9. Over number 2 and total score moves into 11 for the loss of 1 wicket in the remaining 30 balls. 37 more run needed win this match. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 37 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 37. ಇಲ್ಲಂತೂ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಿಂದ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗ್ಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳು. ಊರು ಬುಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪದರಾಡು. 12 on the board. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ದಾಂಡುಗಾರರ ಉದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್, ರನ್ ಔಟ್. 1 more wicket back into the pavilion. The wicket number and 1 more wicket loss and total score moves into 12 for the loss of 1 wicket. The new batsman into the middle, Dylan into the middle. The experienced campaigner player number 4, Dylan into the middle. $36 run needed out of 28 balls. 28 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ. 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ವಿಕೆಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ, ಅವಲಿ ಓಟಗಳು, ತ್ರಿವಲಿ ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲಭಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕಡೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿಗೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ and 6 in a style. Total score moves into 18 for the loss of 2 wickets. What a shot. Magnificent strike. ಡಿಲಾನ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ದಿಲಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ 3. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ 12, third wicket 18, and total score moves into 18 for the loss of 3 wickets. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനെ ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനെ വരേണ്ടതാണ്. ടീം ജപ്പു ആൻഡ് വൺ മോർ ടീം തോക്കൂർ. ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി വരേണ്ടതാണ്. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ತೋಕೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 19 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 29 run needed win this match. ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ, ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್, 1-2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಯಾರು? 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐನೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಐನೀಶ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು. ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸತತವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಂಡದ್ದು 22 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಈ ದಾಂಡುಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್, ವಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರರ ಹೆಸರು ಶಾನ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. 28 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 22 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 22 balls and 20 more run needed win this match. One more beautiful shot and one more six. This
Flatter version and one more beautiful shot. 6 in style. Umpire 6. Yes, one more 6. Consecutive 2 delivery to maximum. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್, ಆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಶಾನ್. ಆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದೇ? ದಾಂಡುಗಾರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 35. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದಿ ಬೌಲರ್ಸ್. Right track is the bowler. Wide. The one more an extra at 36 on the board. Twelve more run needed when this match out of 19 balls. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. 18 balls and just 12 more run needed when this match. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಚೈ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಬಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ 2026 ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರದ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲಿಸ್ಟ್ರೀನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಈ 2 ಆಟಗಾರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 balls, just 12 more run needed when this match. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಲೆಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಇರುವ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ಯಾವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ಬಿಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. Jacks Babuli 90 Warriors Koluru proudly presents in this tournament. The score moves into 38 on the board. Just 10 runs needed to win this match. One more beautiful shot and one bounce into defense for 4 runs. And 4 in a style. Total score moves into 42 run completed. 15 balls, just 6 runs needed to win this match. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5. 13 balls 5.
13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಗಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಿಯನ್ನ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ 1 and second wicket 12 and third wicket 18 and fourth wicket 43 and wicket number 4 departs and remaining 12 to go, 5 to get. ಸರಿ, ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. Last one more delivery left. Just 5 runs needed win this match. And beautiful shot, deep square leg reach and just a single. One more run comfortable taken by the batsman. Over number 5 comes to an end. 12 to go. 4 runs needed win this match. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ರನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ 7 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋಕೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 44 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 44 run completed. The Mangalore to Lal. Total score. Yes, a white ball called by the umpires and one more on extra added. Total score moves on to 45. Mangalore to Krishnapura. Total score just 3 more run needed win this match. ಸೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 to go, 2 to get. The required run rate absolutely just 1 run per over. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಬಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್. ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಫಲಗೊಂಡಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Scores are leveled. 9 to go. Just 1 more run needed win this match. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಖಂಡಿತ ಸುಚಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಾಕ್ಸ್ ಬಬ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶಾನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಶಾನ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ 26 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ಶಾನ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Naufal Kesirodu. Jacks Publi 90 Warriors proudly present this tournament, and this is the last match of this first round. Chippu versus Thukur, and the Chippu have won the toss and choose to field first. Nikhil is on strike as the openers for the team. Thukuru. Nikhil is on strike. Justin is on strike. Nikhil is on non-striker end, and Dion will start the proceedings here. One of the most popular name in inter-parish cricket, Dion. Young talented Dion. Yes, green signal from the main umpire. Right arm over the wicket to the right hand batter. This time down the leg stump, started with the wide here. Justin is a strike. First mandatory power play over is in progress here. Right arm over the wicket to the right hand batter. Just batter wanted to go for the defensive stroke. Ball travels straight to the short slightly mid on region, and it's a dotted delivery. Again, Dion. That's a lofted stroke in the air and dropped it over the deep mid-wicket region. Fielder production has been given in the deep mid-wicket region. Almost tried his best, but could not hold the ball properly. Almost carried it, and it's a
running forward towards right, and he could not hold the ball properly. Batsman got a lifeline here. Score moves up to 2. This time flicks it nicely towards the onside region. One more additional added to the board. Score moves up to 3 on the board after completion of the 4 deliveries. First quarterfinal match which is played between Talapadi versus San Sebastian Permanuru. So should be ready for the next match. Dihon to the right hand batter Justin. Mandatory power play over is in progress here. Just wanted to go for the expensive right, just swinging off his bat, completely missed it. And I think it's a buy signal from the umpire Vivek Boluru. So over number 1 comes to an end. A very good over. What an excellent spell comes to an end from Dion. Conceded only 4 runs, but no wickets. But it's an economical over comes to an end from Dion. Wilson brought into the attack to bowl the second over. Return this time lofted in the air. Fielder comes underneath the ball. And Dion does not make any mistake. This is a first disaster, first victim. Batter Justin wanted to break the shackles to utilizing this power play. Lack of power behind the stroke. Lofted through the line, but not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. And Dion does not make any mistake. It's a big blow for them. Justin back to Pavilion after departure of the Justin Newman, new batter Jamison. Well, raises total fans for 4 runs. With their boundary score moves up to 8 on the board. There is a huge gap between the 2 fielder. Only 2 fielders are outside of the 30-yard circle, deep long off and deep mid wicket region. So inside of the 30-yard circle, onside region 3 fielders and offside region 4 fielders. Short point, short cover, short extra cover and short mid wicket region. Short mid on and short mid off and short square leg region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 9 on the board. Over number 2 is in progress here. Wilson to Nikhil. Slightly bit outside of the off-time batter. Just wanted to go for the expensive right towards the offside region. Completely missed it. Wicket keeper gathered the ball comfortably. So far, such a brilliant bowling display from Wilson. Again played straight down the good short mid-on region. And good running between the wicket and risky single taken by the batter. Over number 2 also comes on, and after completion of the 2 overs, the score moves up to 10 on the board for the loss of the 1 wicket. That means the current run rate exactly 5 runs per over.
Nikhil brought into the attack here to bowl this third over. Nikhil to Nikhil. Nikhil against to Nikhil. Flick of the wrist shot and it's gone. What an outstanding grab from the short forward square leg region fielder Styrus. Took that up. Excellent catch. And Nikhil departs wicket number 2 back to pavilion. 10 for the loss of the 2 wickets. And the new batter, Ranjit. As a 4th down, Ranjit, one more most experienced campaigner, walks into the middle. Desperately needed a partnership here, team Tokur, to put the respective total on the board. They are struggling here to score runs against mighty bowling department of the team Chipu. And the Nikhil got an important wicket here. Nikhil to look at that glorious cover drive from Ranjit. Using his back foot, punched it nicely towards the deep extra cover region. That's a fabulous stroke from Ranjit and gets off the mark. Score was up to 11. Nikhil to Jemson. Right arm over the wicket to the right hand batter Jemson. The swing of his bat ball slightly bit outside of the off time. Wide signal from the umpire. It's too far away outside of the off time. One more additional added to the board. This time played straight down the ground towards the deep long off region. Protection has been given the deep long off region. Sanjay is the fielder. One more additional added to the board with their single score moves up to 13. And rotating a strike is so important in cricket. And these two batters are doing a great job. Wanted to go for the cheeky single. Ball drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. After 3 deliveries, bowler losing that line and length. 2 wides in this over so far. This time played nicely towards the short mid-wicket region. One more additional added to the board. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single with their single score moves up to 15 on the board. Over number 3 is in progress here. The swing was bad. Oh, look at that bad swing. And keep going run rate exactly 5 runs per over. 7 overs format match. So 18 balls over 15 on the board. Still 24 balls remaining in this first innings. First quarterfinal match which is played between Talapadi versus San Sebastian Permanuru. So I request all the players complete your signature procedure as soon as possible. Team Talapadi and team San Sebastian Permanuru. Ratvik brought into the attack to bowl this 4th over. Choosy full toss delivery. Slightly bit outside of the off time. Wide plus 1. Umpire, wide plus 1, is it? Wide plus 1, okay. Couple of runs added to the board with a couple of runs comes up to 17. Ratvik to Ranjit.
Slightly bit incoming delivery and good comeback by the bowler Ritvik. Score remains still 17 on the board for the loss of the 2 wicket. Again, right arm over the wicket to the right hand batter. Ranjit is on strike. Oh, flicks it nicely towards the deep mid wicket region. Oh my goodness, what a catch! Misunderstanding between these two fielders, Dion and one more young talented fielder or deep forward square leg region. Finally, Dion managed to take a catch comfortably in his second attempt and took such an easy catch. So wicket number 3 back to hut and they are deep in trouble. Tukur. And the bowlers of Jaipur absolutely dismantling the batting line of the team Tukur. Score remains only 17 on the board for the loss of the 3 wickets. The new batter Sheldon walks into the middle and the Ritvik provides the one more breakthrough here. The new batter Sheldon. This is second wide in this over so far. Score was up to 18. This time played slammed into very hard towards the deep mid wicket region. One more additional added to the board. Sensible cricket going on. No sixes and no boundaries so far in this innings. 19 on the board for the loss of the 3 wickets. Slightly down the leg stump. One more wide. This is a third wide of this over. Score moves up to 20. Fourth over is in progress here. What a match we're witnessing here. Jack's bubbly 90 Warriors proudly present this tournament. 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this knockout Kodur ground. And this is the fourth one. Change of his angle. Right arm round the wicket to the right hand batter Chimson. This is a better line. Much needed daughter deliveries for him. And good comeback by the bowler after he considered a lot of wides deliveries in this particular over. And this angle gives some confidence here, the bowler Ritvik. One more better line and length. Last one ball remaining. Score moves up to 20 on the board for the loss of the 3 wickets. So far, it's a brilliant bowling display from the bowlers of Chipu. Again, lost that line and length. Too many wides in this over so far. Runs are coming in the form of wides, not with the bat, only wides. Again slashed into very hard towards the deep long off region. So over number 4 comes to an end after completion of the 4 overs. Score moves up to 23 on the board for the loss of the 3 wickets.
Moving brought into the attack here. Dion brought into the attack here. Lofted and dropped it. This is a better line. This is a better line. Much needed dotted deliveries for the team Chippu. And good bowling display of the bowlers of Chippu. Dion is an experienced captain, is the captain of the team Chippu. Always giving his best. He's a key man. He's a trump card. Batsman just exposing the stumps, giving himself some room, wanted to go for the inside of cricketing stroke, completely missed it. 3 dotted deliveries in a row. Absolutely, it's a plum in front of the wicket. Leg before wicket. Batter just wanted to go for the defensive stroke, completely missed it. And umpire says it's out. Batter Sheldon back to pavilion. Wicket number 4 departs. After departure of the 4 wickets, score remains 24 on the board for the loss of the 4 wickets. ದಯಮಾಡಿ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಂಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. It's a kind and humble request. Please cooperate us team Talapadi and St. Sebastian Permanuru. First quarterfinal match which is played between Talapadi versus St. Sebastian Permanuru. So very good over Kamshunan. Conceded only single run and picked up a 1 wicket. Tidy over. Tidy over Kamshunan from Dion. Over number 5 Kamshunan after completion of the 5 over score moves up to 24 on the board for the loss of the 4 wickets. Styrus this time lofted and good save by the fielder on the deep cow corner region. Wilson is the fielder, at least saved 4 runs for his team. What outstanding jump from the fielder Wilson. Score moves up to 26 on the board for the loss of the 4 wickets. Over number 6 is in progress here. This is a penultimate over. Styrus down the leg stump, wide signal from the umpire. Again right arm over the wicket to the right hand batter. One more wide. In this innings, so far a lot of wides. Runs are coming in the form of wides, not with the bat. Slightly down the leg stump. Batter just unmoored here. It's a deliberate. Batter not offer any stroke here. Deliberately played here, so it's a dotted delivery. Comes up to 28 for the loss of the 4 wickets. Over number 6 is in progress here.
Stayers to batter Jameson is struggling here. Jameson. Wanted to go for the expensive look at that spun on occasion ball towards the short covers point region. One more additional added to the board with their single score moves up to 29. Last 2 balls left in this over. Kodial Trophy 2026. It's going to be a one more excellent tournament organized by the Jacks Bubbly 90 Warriors. All credit goes to the organizing committee behind this success of this tournament. Their hard work and dedication, love towards the cricket. It's a block all one, clean bowling. A wicket number 5 back to Pavilion. Score remains only 29 on the board for the loss of the 5 wickets. They are deep in trouble. Team Toku. What a bowling display of the bowlers of Chepu. It's a dismantling the batting lineup of the team Tokur. The new batter in Getting. 6 balls remaining in this first innings. And team Tokur dugout expecting some big shots here to put the respective total on the board. And the new batter in Getting, Wilson. Wilson off his second over quota. This time played towards the short covers point region. One more additional added to the board with that single score moves up to 30. Now Jameson is on strike here. The man was faced a lot of deliveries. This time one more departs. Batter got some frustration here, and after a lot of dotted deliveries, he wanted to break the shackles. Finally, one of the struggling innings comes to an end of the batter Jameson. The new batter is a legendary player, is a well-known cricketer, especially in 30-yard cricket. Pratap walks into the middle. Is a 30-yard specialist. Pratap walks into the middle. Score moves up to 29 on the board. 30 on the board, make a pardon. Wilson, this time one more wicket down. Back-to-back wickets. Pratap also departs. Sushant is the new batter. Score remains only 30 on the board for the loss of the 6 wickets, 7 wickets. It's a dominating performance of the team Chepu. Bowlers of Chepu dominating in this innings. Apart from a lot of wide deliveries, they bowled such a brilliant bowling. Team Chepu. Lost 3 balls remaining in this innings. Now it's a chance of a hat-trick. It's a block all one. Maybe chance of a run out in the striker end, and leg by signal. Score moves up to 31. Getting is on strike. They need to at least a couple of sixes and boundaries to get the psychological advantage for the team Tokur. Same play straight down the ground to short mid-on region. Arun stopped that couple of runs. With that single, score moves up to 32. Last delivery of this first innings.
32 on the board. It's the lowest total. It's the lowest total in this tournament so far. A very good over comes to an end. And Wilson picked up a couple of wickets in this over, tidy over. So innings has been completed. After completion of the first innings, team Tokur managed to get only 32 on the board. 33 is the target in stimulated 7 over format match. 33 is the target. So let's wait and see. 33 is the target. That means 42 legal deliveries have to go for 33 to get for the victory. Asking run rate below 6 runs per over. No need to do panic at all. Team Chepu, they are in favorites here to win this match. Still there can come back team Tokur. So again change in commentary box. Over to you now for KC Road for further part of the commentary. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರ್ ಅವರೇ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು $33 is the target. Sorry, 33 is the target. 33 is the victory target out of 42 balls. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಟಾಪ್ ಎಚ್ ನೋಮನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಶೆಲ್ಡನ್ ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು. ನಮಗೆ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್, 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಂಜಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ.
11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 4 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಗಳಿಸಿದೆ 33 ಓಟಗಳು, 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2 ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಐ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ತಂಡ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ಇದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಇರುವ ಆಟಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 1 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಗೊಂಡದ್ದು 9 ಓಟಗಳು, 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 10 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. ಇನ್ನು 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23 more run needed in this match. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಅರಿತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಸರಿಯನ್ನು ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ. ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ಉಳಿದಂತ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಖಂಡಿತ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡದ್ದು. 14 ಓಟಗಳು ಉಳಿದಂತ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 19 more run needed out of 30 balls.
ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടതാണ്. ടീം സെബാസ്റ്റിയൻ അതേപോലെ തമ്മിലുള്ള ടീം തലപ്പാടി, ഈ ഒരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനെ വരേണ്ടതാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ and over number 2 comes to 9 and total score moves into 14 on the board, remaining 19 more run needed when this match out of 30 balls. One more beautiful shot and maximum. What a shot! Double go defense. A beautifully driven by batsman and 6 in the style. Total score moves into jump 20 on the board. What a shot! Absolutely magnificent struck. 13 more run needed win this match out of 29 balls. Again one more beautiful ball and clean him up. Clean balls. And wicket number 1 and total score moves into 20. Just 13 more run needed when this match out of 28 balls. ದಯವಿಟ್ಟು ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Alvin into the middle, number 3. ಖಂಡಿತ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 28 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜೇತಗ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 more run needed when this match and remaining 28 balls. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಡನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 27 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶೆಲ್ಡನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟೋದಿಯಿಂದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೊಡೆತಗಳು. ಚೆಂಡಂತೂ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ 1 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 26 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 23. 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 33 ಓಟಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಾಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂಥ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಕ್ಔಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 29 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ರವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 ರನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 29 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 wickets. 20 for 1, 29 for 2. The new batsman into the middle. The new batsman into the middle, Vincent. And beautiful comeback by the bowlers. And one more delivery dot. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡಿಡ್
and comfortably taken by the batsman easily. Two more on added, total score moves into 32, sorry 31. Just two more run needed win this match. ಎರಡು ಓಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್. ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡ. ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠತೆಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸತರದ ಆಟವನ್ನಾಡಲು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಸ್ಟ್ರೇನ್. ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ 42 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೆಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ. ನಾನೆಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಗಿರುವಂತ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರ ಹಾಗೂ ಖಂಡಿತ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಲ್ಸನ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಜೋಸೆಫ್ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರೇ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಿರಣ್.
Jacks Bubbly 90 Warriors proudly present this tournament. This is our first quarterfinal match. St. Sebastian Permanuru versus Talapadi. Talapadi won the match against 90 Warriors Guduru, and St. Sebastian Permanuru won the match against Permanuru Sports Club. Knockout match is in progress here. Right arm over the wicket to the right hand batter, left hand batter Alston. Batter first ball itself got over for expensive try, again a leg by signal from the umpire. And they opens the account in the form of a leg byes. Now Anson is on strike, right and left in combination. Two brothers. Chipped into there. Ball landed safely, just well shot of the fielder, short covers region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. Score moves up to 2 on the board. First mandatory power play over is in progress here. Protection of the deep long on and deep long off for the left hander. Alston. Nihal. Right arm over the wicket to the left hand batter. Just swinging his bat completely missed it. Line and length. Very good line and length from the bowler Nihal. And keeping that line and length is very effective here. After completion of the 4 deliveries, only 2 on the board. What a absolutely brilliant over so far from Nihal. Left-hander Alston is on strike. And he left the ball just slightly bit outside of the off stump. 7 over format match. This time lofted in the air. It going deep. Excellent catch. Not easy at all to take that catch. Wind is flowing in the same direction. Once it looked like a ball sailing over his head for the huge one, but fielder out over the deep long on region taken that brilliant catch. Sean is the fielder. Shaw Elson departs. One more disappointing innings comes to an end of Alston, and run droughts are continued here for Alston. So over number 1 completed. After completion of the first over, score moves up to 2 on the board for the loss of the 1 huge wicket in the form of Alston. So after departure of the Alston, new batter, tall man Derek walks into the middle. Royston brought into the attack to bowl the second over. Left arm round the wicket to the right hand batter just wanted to go for the cheeky single. And on-field umpire, square leg umpire upstairs for the third umpire. Third umpire for run out. Third umpire Suresh Modabedri. We're going to take this decision whether it's out or not out. Let's wait and see.
organizing committee. So score moves up to 3 on the board. Not out signal. Not out signal from the third umpire. Again, left arm round the wicket to the right hand batter Derek. This time lofted in the air. It's a soft dismissal. Nihal is the fielder. Taken that a brilliant catch. It's a soft dismissal. It's a simple catch. And wicket number 2 back to pavilion. The new batter, the previous match hero, the man who's played such a brilliant knock against 90 Warriors. B. Danson is the new batter. One more white. And review taken by the fielding team for white. Review taken by the fielding team for white.
It's a legal delivery. They have one more review left for the team San Sebastian Permanuru. Good review by the bowler Royston. Slightly better, it's an incoming delivery. Very good line and length. Very good line and length. Score remains only 3 on the board for the loss of the 2 wickets. Over number 2 is in progress here. Fifth time, left arm round the wicket to the left hand batter. Oh, this time it's a big wicket. Big fish in the net. Denson departs. The previous match hero now in this match got out in the form of a golden duck. Next quarterfinal match, which is played between Ashok Nagar versus Jippu. All the players put your signature as soon as possible. Complete your signature procedure. Team Ashok Nagar and Team Jippu. What a phenomenal bowling display. It's a miraculous one from the bowlers of San Sebastian Permanuru. The previous over, Nihal conceded only 2 runs and picked up a 1 wicket. In this over, Royston so far conceded only single run and picked up a 1 wicket. Mandatory power plays. It's a dream start for them, team San Sebastian Permanuru. Wanted to go for the sweep shot in the air. Ball landed safely, and one more additional added to the board. Over number 2 comes to 9 after completion of the 2 overs. Score moves up to 4 on the board for the loss of the 2 wickets. ಷಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 2 ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್, ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸವೇತ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 5. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 60+ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಹುಶಃ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿತು. 81 ಎಂಬುದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೊಗಸಾಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರ ಆನ್ಸನ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ನೀರಾಳೆಯತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14.
ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 3 overs score moves after 15 on the board for the loss of the 3 wicket. 3 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ರನ್ ಧಾರಣೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರದೇಶದ 5 ರನ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 11 ರನ್ಗಳು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವೀತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಝವೀನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ತಲಪಾಡಿ ಗಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಝವೀನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಗ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಬೇರೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸನ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆನ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಣ್ವೆಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಟ್ಟರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊನಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸನ್ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಹುಶಃ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 16ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 6 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ನಿಹಾಲ್ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ, ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಅವಳಿ ಮಾತ್ರ, ತದನಂತರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಅವಳಿ, ಗಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳು. ತದನಂತರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸವಂತೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದು. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತಂಡ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿಯು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮಡೆದ್ಬಿದ್ರೆ ಅವರು. ವೈಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 6 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಇದು. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್ ನಿಹಾಲ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರ ಜನ್ಮತನೆಯ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಪಂಚಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಬಲಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಕ್ಕೂರು ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 32 ಮಾತ್ರ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ದಾಂಡುಗೊರ್ರ ಸ್ವರ್ಗತನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುತೇಕ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಗುಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ, ಬಹುತೇಕ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬಾರದ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 25 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 8ನೇ ಆಘಾತವಿದು. ತಲಪಾಡಿ ಡಗ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ವಾಪಸತಿ ಮಾಡಲು. ಆದರೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಸಾಗದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್, ತದನಂತರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕಾನ್ವೆಲ್, ನಿಹಾಲ್ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಹೀಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಸ್. Absolutely, it's a mind-blowing performance of the team bowlers of San Sebastian Permanur in this particular match. Wilfred is a senior most player. Age is just number for him. He still is playing like a champion player. Which Wilfred? Oh, this time I wanted to go for the expensive drive. You miss high to clean bowled him. So it's a team Talapadi bundle out for the team Talapadi only for 25. It's a first all out. Talapadi team has been bundled out for the team only for 25. 26 is the target in front of the team San Sebastian Permanur to win this match. Next match will be played between Ashok Nagar versus Jeppu. So should be ready for the next match. 26 is the target in front of the team St. Sebastian Permanur to win this match, to win this quarterfinal match. St. Sebastian Permanur players, please make use your dugout. ದಯಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. Again, change in commentary box. Over to you, Naufal Kesirudu. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರವರೇ. ಎಸ್, ತಲಪಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಇದೀಗ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 25 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು. ಖಂಡಿತ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ SRGT ಚಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. ನಾನ್ ಸೈಕಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸೈಕಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಲೈನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬಳಸಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಲಭಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವೆಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 26 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 42 balls and 2 ball comes to 9 and total score moves into 1 on the board. One more beautiful delivery, one more balls, dotted delivery, 3 ball comes to 9 and total score moves into 1 on the board. Team Saint Sebastian. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಡ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಂಥ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಡುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಂದಂತ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ಒಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೆಲೆ ಹೊಡೆತ. 1 bounce, 2 bounce into defense for 4 runs. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಒಟ್ಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 5. 21 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನುತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಶುಭ ಆರಂಭ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ. ಎಸ್, ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡಂತೂ ನೆಲಗೆ ಬಡಿದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಾಲ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಆ ಚೆಂಡಂತೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಡೆದಂತ ಶೈಲಿಗೆ ಪಿಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಖಂಡಿತ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು 3 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ನೀಡಿದರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಎಲ್ಸ್ಟೈನ್. ದಾಳಿಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತ ನಾ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಎಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ್ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಸ್ಟೈನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ LBWಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. ನಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರಂತೂ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ದಾಂಡುಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರಿಗೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರವರೆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 13 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಸ್ಟೈನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 16 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಓಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 balls, just 10 more run needed win this match. ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುವೀತ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸುವೀತ್ ರವರ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ 6 ಅದು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದು. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 22 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ರನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 29 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರಿಗೆ? ತಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ರೋರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಳು ಇದೆ. 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುಗೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಫಲ, ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್. ಇನ್ನು 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಗಳ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಚೈಯನ್ನು ತುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದೀರಾ. ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 07 ಆ ಒಂದು ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಶ್ರಮಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಕ್ವಾನ್ವೆಲ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ಬರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕ್ವಾನ್ವೆಲ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಯ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾನ್ವೆಲ್ ರವರಿಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ವಾನ್ವೆಲ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Next match will be played between second quarterfinal match Ashok Nagar versus Chippu. Okay. Toss, captain. Captains Chippu and Ashok Nagara. Please, players. Captains. Chippu captain and Ashok Nagar captain. Ashok Nagar won the toss and choose to field first. So please set your field as soon as possible. This is the second quarterfinal match. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅಶೋಕ್ ನಗರಗೆ ಚಿಪ್ಪು. In the deep two fielder, deep long on and deep mid wicket. Sanjay is on strike. One more most experienced campaigner for the side of the team. Chippu is on strike. Wilson is on non-striker end. Yes, got a green signal from the main umpire. Suresh Modavidre, square leg umpire Mr. Pradeep Kothari. And the third umpire is Mr. Vivek Bolur, doing a great job. Kodial Trophy 2026. Last two matches remaining in this day one. Already San Sebastian Permanuru has been qualified for the semi-final match. The lawn
First mandatory power play over is in progress. Right arm over the wicket from cameraman and batter wanted to go for the expensive drive towards onside region. Extra on that occasion, and good start from bowler Dillon. Afternoon bowlers are dominating in this tournament. Looks like a very low scoring games in afternoon session. And outstanding down the leg stump, but drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. And opens the account in the form of a white. Team Cheppu. Sanjay is on strike. Right arm over the wicket to the right hand batter. This time lofted, just giving direction for the ball. And look at the wind. Wind is heavily flowing here. Just connect the ball. This is right into the middle of the bat connection from the batter Sanjay. That's a huge one. Outstanding stroke came from his bat of Sanjay. With that 6 comes up to 7. Again, right arm over the wicket to the right hand. This time lofted through the line. Ball landed safely. 1 bounce, 2 bounce. Stopped by the fielder Sandeep. Or at least got a 3 runs. 3 valuable runs added to the board. Score moves up to 10 on the board for no loss. It's a dream start for them, Team Jeppu. Outstanding start from the batter Sanjay. The man who is in out of form come back strongly here in this particular match. And 10 on the board for no loss. First mandatory power play over is in progress here. Now Wilson is on strike. One more good striker of the ball, Wilson. Just swinging off his bat, completely missed it. It's an incoming delivery. And a very good line and length from the bowler Dillon. After completion of the 4 deliveries, comes up to 10 on the board. This time drifted down the leg stump. Opportunity leg by signal from the umpire. Opportunity which is created in the striker end. Maybe chance of a run out in the striker end. With that leg by, score moves up to 11 on the board. Over number 1 is in progress. As first mandatory power play over is in progress here. The lawn. Final delivery of this first mandatory power play over. The lawn to Sanjay. Oh, what a fabulous shot! 1 bounce, 2 bounce, near to the fence almost, and ball not traveling quickly here towards the deep square-like region. And not a quicker outfield here, but ball dribbles at the fence very quickly, but in the region, deep square-like region, and stopped at a certain boundary fielder. So score moves up to 14. 3 more runs added to the board after completion of the first over. Score moves up to 14 for no loss. And excellent start from the team Cheppu, especially Sanjay. It's been outstanding here, Sanjay, including that massive 6. For 1 shot, it's a third umpire call from the on-field umpire. Third umpire call for 1 shot.
And 3 more runs added to the board. Score moves up to 14. A very good running between the wickets between these two bats, Sanjay and Wilson. The new bowler, Sean, brought into the attack here to bowl the second over. Sean to Sanjay, it's a block all delivery. Batter just shuffling across the line. Wanted to place that on the onside region and stumps are uprooted here. Wicket number 1 fallen here in the form of Sanjay. It's a big wicket. It's a big wicket. Sanjay departs. Score remains only 14 on the board for the loss of 1 wicket. It's a big wicket after departure of the Sanjay. Here is the arrival of the new batter, Nikhil. First wicket fumbled here. Shot provides a huge breakthrough here. Again, right arm round the wicket to the right hand batter, new batter Nikhil. Batter just swinging off his bat, wanted to go for the expensive right towards it straight down the ground. Completely missed it. Very good bowling display from the Sean. Change of phase work here. Again, down the leg stamp, a wide signal from the umpire. With that wide, score moves up to 15. This time lofted through the line in the air, like a power behind the stroke. He got the elevation but did not get the distance. He finds the fielder out the deep mid-wicket region. Dillon does not make any mistake. Wicket number 2 back to pavilion. Lack of power behind the stroke. So wicket number 2 back to pavilion. Score remains only 15 on the board for the loss of the 2 wickets. After departure of the batter, Nikhil is a new batter. Legendary batter Arun walks into the middle. Wanted to go for the defensive stroke towards the short extra cover region. It's a dotted delivery. Score remains only 15 on the board. Sean. Again played exclusive timing behind the stroke. Delicately played towards the deep covers region. So couple of runs added to the board. Score moves up to 17. Must need a dotted delivery. Is excellent over from Sean. Comes to an end. So over number 2 completed. After completion of the 2 overs, score moves up to 17 on the board for the loss of the 2 wickets. 2 mandatory power play overs has been completed. 17 on the board. Current run rate exactly 8.50 runs per over for the loss of the 2 wickets. What a match we are witnessing here.
In the previous encounter, San Sebastian Permanoro dominating against Talapadi, and it's a comprehensive victory for them team San Sebastian Permanoro. They are through to the semi-final of in this contest, Kodial Trophy 2026. The lawn one who bowled such a brilliant first mandatory power play over, a little bit expensive over in the previous power play, 14 runs conceded. Now they learn back to action. Now 5 fielders are outside of the 30-yard circle. On-side 5 fielders. Offside 4 fielders. Oh, this time wanted to go for the expensive right. And good stop by the fielder, shot to mid-wicket region. Dillon started with a dotted delivery. Dillon to Wilson. This time played nicely towards the square leg region. And satisfied with the single. Meanwhile, batter got in after getting easy single. With that single, score moves up to 18. Over number 3 is in progress here. Kodial Trophy 2026. Thilan to Arun. Oh, low full toss delivery, chipped in it. It's a pointed stroke from the batter Arun. Low full toss delivery. And not a power behind the stroke, like a power behind the stroke, just chipped into the over the deep long off region. Sean does not make any mistake. Wicket number 3 back to pavilion. Score remains 18 on the board for the loss of the 3 wickets. It's a big wicket down. Arun departs. Again played straight to the deep mid-wicket region. "19 on the board. Dillon, what an outstanding delivery. It's a block all one. Batter wanted to go for the expensive towards onside region and leg by signal from the umpire. Over number 3 comes to an end, and in this over consider only 2 runs. 3 runs in this over. What a spell from Dillon, and good comeback. In mandatory power play, it's the most expensive over from Dillon, and this is a very good comeback. Good bounce back by the bowler Dillon. So 18 balls has been completed, 20 on the board for the loss of the 3 wickets. Desperately needed a partnership here, team Chepu, to put the respective total on the board. What a match we are witnessing here. Ashok Nagar versus Chepu. The new bowler. Sean off his second over quota. Sean. This time lofted through the line. It's gone all the way for the maximum one.
What a fabulous hit! It's an outstanding and magnificent strike towards the deep mid wicket region for the huge one. And utilizing this heavy wind flowing towards the onside region. Look at that connection. Quite hold of the shot properly. Middle of the bat connection. And good start from the batter Wilson. Score moves up to 26 on the board. Drifted down the leg stump. Again a leg by signal from the umpire. With that leg by, score moves up to 27. .27 on the board for the loss of the 3 wickets. It's a block call delivery. Block call delivery. Look at that pace, line and length from the bowler Sean. The previous over is got 2 wickets. Picked up at 2 wickets in the second mandatory power play over. Absolutely, it's a delightful one from Sean. This time played chipped into the over the deep extra cover region. Alvin. Fabulous timing behind the stroke. Score was up to 28. Over number 4 is in progress here. This time lofted in the air. It's gone all the way for the maximum one. Fielder over the deep whitish long on region. Just anticipated, but sailing over his head for the huge one. And is dealing with the sixes here. Wilson. What a absolutely no power behind the stroke. But batters will get the advantage of a wind here. Score moves up to 34 on the board for the after completion of the 3.4 balls. This time he got the elevation but did not get the distance. Lofted through the line. Not much wrong with the delivery, but lofted through the line. It's a straightforward catch for the over the deep long on region fielder. It does not make any mistake. Wicket number 4 back to pavilion, and very good knock. One of the destructive knock comes to the end of the batter Wilson, including 2 massive sixes. Man who scored 13 valuable runs comes to the end after completion of the 4 overs. Score moves up to 34 on the board for the loss of the 4 wickets. Slightly bit incoming delivery from the bowler Ryson. Again played nicely towards the deep extra cover region. Delicate played, and you can play some sensible cricket here. Alvin. One more good rotating of striker. Alvin. Chipped into there. Just well shot of the fielder deep long on region. Movin is the new batter. Score moves up to 36. Over number 5 is in progress here. It's not
Does not matter about the runs here. Only matters about the wicket fallen off of wickets. Jaipur lost the 4 wickets. Score moves up to 37 for the loss of the 4 wickets. And again, slightly bit outside of the off time. This is a better line. This is a better line. Much needed dotted deliveries for them. Team Ashok Nagar. Score moves up to 37. Final time in this one. Choosy full toss delivery. Hammered it. It's gone all the way. Marvin joins the party. Score moves up to 43 on the board after completion of the 5 overs for the loss of the 4 wickets. Absolutely love full toss delivery. Punishable one. Hammered it towards the deep widest long on region for the huge one. Another 6 came from his bat. Sharan is the new bowler. Brought into the attack here to bowl this penultimate over. Sharan. Down the leg stump, wide signal from the umpire. With that wide, score moves up to 44 on the board. Penultimate over is in progress here. Sharan. Right arm over the wicket to the left hand batter. This time lofted through the line in the air. Oh my goodness! Fielder of the deep long on region made the mistake here. They are hurrying in to take that catch, but wind is blowing in the same direction. One bounce into the fence for 4 runs. Misjudgment, miscommunication, and the result is 4. Score moves up to 48. Alvin striking the ball very well. This time again a lofted stroke, 1 bounce, and 1 bounce into the fence for 4 runs. And it's raining 6s and boundaries in this match. What explosive knock from the batter, Alvin. Whenever his team is struggling, always to deliver that innings from Alvin. Must needed 6s and boundaries to put the respective total on the board. Score moves up to 52 on the board. That brings up the 50. 50 mark on the board. 53. This time lofted in the air and dropped it. Ball slightly getting a turn on occasion. Fielder over the short covers region could not judge the ball properly. Ball landed no man's region. So 1 more added to the board. Score moves up to 54. Down the leg stump again, a wide +1, couple of runs gifted here. With that couple of runs, score moves up to 56. Only 3 balls completed in this penultimate over. Still 9 balls remaining in this first innings. And good total on the board so far, Team Chipu. 1 more wide. Sharan not maintaining a proper line and length, and change of his angle here for left-hander. And this is a better line and played nicely towards the deep mid-wicket region. Only satisfied with the single. With that single, score moves up to 58. Again deflected down the leg stump. Again leg by signal from the umpire. With that leg by, score moves up to 59
for the loss of the 4 wicket. Look at that river view and old bridge surrounded by this ground. It looks like a very good and beautiful view of this ground, knockout ground Kodur. So over number 6 completed. After completion of the 6 overs, score moves up to 60 on the board, and current run rate exactly 10 runs per over. And keeping that momentum still alive for the team SJC Jeppu. Carrying the momentum is so important in cricket. After losing early wickets of 3 wickets, and good partnership going on here between Movin and Alvin. Oh, low full toss delivery, hammered it, and it's got a distance. First ball itself is a shackling start from the batter Alvin. Score moves up to 66 on the board. I request the players of San Sebastian Permanuru, please make your way and complete your signature procedure. What a great knock. What a fabulous knock from the batter Alvin. .22 of his individual account, Alvin. What a great knock. This is a do hard eye condition for the both teams. Knockout match is in progress here. Score moves up to 67. 67 on the board. 81 is the highest team total so far in this tournament. St. Sebastian Permanuru registered that 81. Can they break this record? 67 on the board. Still 3 balls remaining in this first innings. ದಯಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. Sujit, right arm over the wicket to the right hand batter Movin. This time too far away outside of the off stump, slightly bit along the carpet. Batter just wanted to go for the expensive towards covers region. It's a wide signal from the umpire. Score moves up to 68. Jack's Bubbly 90 overs ಇದರ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. Is the main title sponsor of this event. Jack's Bubbly 90 overs proudly presents this tournament, and I would like to special thanks to the main sponsor, Mr. Alphonse D'Souza. Your presence give a lot of confidence for the organizing committee.
So once again, I would like to say special thanks to the and gratitude to the Mr. Aloysius D'Souza for this tournament. Thanks for your contribution. With that 6 combos up to 75 on the board. So couple of runs added to the board. Very good running between the wicket. Call of a third one. And sacrificing himself back to pavilion. A very good knock. What an outstanding knock. And he got a standing ovation from his dugout. Alvin delivered that a spectacular knock, including couple of maximum ones. 2 sixes, 2 boundaries in his innings. What a good knock in crucial stage match. So Depu managed to get only 77. 78 is the target. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರವರೇ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 78 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 42 balls and 78 more run to win this match. ಎಸೆಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಯಾವುದು ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ +1. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಬಂದಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಜಮಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಂತೂ ಸರ್ಕಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4-4ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ಉದರಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ 78ರ ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು 78ರ ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ತಂಡ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 82 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. I lofted short ball in the air and taken now. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಚೋಡು. ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮುಳ್ಳಾಗಬಹುದೇ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ದಾಂಡುಗಾರದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6. ಖಂಡಿತ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ.
6 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಂತ 36 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 72 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 72 more run needed when this match in remaining 36 balls. ವಿಲ್ಸನ್ ಎಸ್ಸಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಬರುವ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಈ ವಿಲ್ಸನ್ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂದುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಜಿತ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 72 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 35 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ವಿಲ್ಸನ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ವಿಲ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ. ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಲ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಲ, ಅದೇ ರಾಗ. ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ಸನ್. 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 78 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 32 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 72 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶವನ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಡನ್ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಡನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ಸನ್. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಂಡದ್ದು 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 72 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 balls, 72 more run needed in this match. 12 ball completed. Total score moves into 6 on the board. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 72 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲೋಸಿಯಸ್. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲೇಬಾರದು. ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ರು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 78 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್
ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟಗಳು 71 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 28 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು 70 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 70 ರನ್ ನೀಡೆಡ್ ವಿನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 27 ಬಾಲ್ಸ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9. 10 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. 68 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 68 ರನ್ನು ಬೇಕು. ಉಳಿದಂತ 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 11 ಡಬಲ್ 1 15. ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಸೋಡಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 60 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ 60 more run needed win this match. 24 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಮಾಡಬಹುದೇ, ಈ ಮೈದಾನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡರು. ಆದರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ನಾ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 24 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 54 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ 6 ಓಟಗಳು. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ, ಸತತ 2 ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳು, ವಿಸಿಲುಗಳ ಸದ್ದಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟಗಾರನ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲೋನ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಇವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಇವರಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2-3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. 32 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು, 20
20 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 46 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಲೋನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಡಿಲೋನ್ ರವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸಲ್ ಅಂಟುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಕಾರಣ ಡಿಲೋನ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಲೋನ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಈ ಡಿಲೋನ್. 21 ಓಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡುಗು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಸುಂಡೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 38 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಲೋನ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡಿಲೋನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸಲ್ ಅಂಟುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. 38 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡಿಲೋನ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಾರು? ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊತ್ತಗಳು ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 24 ಪ್ಲಸ್ 2 26 ಓಟಗಳು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 44 ಬಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಉಳ್ಳಾಲ 44. 44ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 34 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 18 balls, 34 more run needed win this match. ಮೂವತ್ತ ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಶಾನ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಶಾನ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಾನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 50ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪರವಾಗಿ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28. 1 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ವಿಲ್ಸನ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಲಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಡಿಲಾನ್. ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಡಿಲಾನ್. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರೇ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯಗಳಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ
ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ಸನ್. ಡಿಲಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೆಲೆ. ಮೈ ಗಾಡ್ಸ್, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಬಂದಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಟಗಾರರೇ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸತತವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 comes to 9 and total score moves on to 57-21 out of 12 delivery. ಯಸ್, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ಸ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು. (61 on the boards). 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 to go, 19 to get. One big shot. And one more comfortably taken by the long on region. And one more 6. ಖಂಡಿತ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 65 on the board. 65. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಸುಂಡೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡ. ಜೊಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಂದ್ಯ 72 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡಿಲಾನ್ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಾನ್, ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೊಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಅದು 6 ಓಟಗಳಿಗೆ. ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್.
66 ಓಟಗಳು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುವುದಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ 1 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 67 ಓಟಗಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ 67 ಓಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 1 ಉದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ 5 ಚೆಂಡು 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು 5 to go 5 to get. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುವುಡಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಲಗ್ಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯೇ ಸತ. ಈ ಓವರಿಗಂತೂ ಟರ್ನ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಯು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 4ರ ಮುಂದೆ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂತುದಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಹುದರಿಗಳು 5 ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಹುದರಿಗಳು ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಅಂದರೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ, 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲ ಬರಲಿ ದಿಲಾನ್ ರವರಿಗೆ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಸತತವಾಗಿ ದಿಲೋನ್ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲ ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲ ಕೊಡಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತ 45 ಓಟಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ದಿಲೋನ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ದಿಲೋನ್ ರವರೇ, ಇವರಿಗೆ ಎಲೋಷಿಯಸ್, ಇವರು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಸರ್ ರವರು ದಿಲೋನ್ ರವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ದಿಲೋನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಸರ್ ರವರು ನೀಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಬರುವ ಅಪ್ಪತ್ ಬಾಂಧವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ದಿಲೋನ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೋನ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ, ನಂತರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Captains. Captains of St. Sebastian Permanuru and Ashok Nagara, please come forward for the toss. St. Sebastian Permanuru captain, ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ captain. St. Sebastian Permanur have won the toss and choose to field first. Please set your field as soon as possible. First semi-final match of Kodial Trophy 2026. Two teams has been qualified for the first semi-final match. St. Sebastian Permanur takes on team Ashok Nagara. We get to witness of the one of the fascinating encounter here, and this is a semi-final battle between the two top teams of inter-parish cricket. St. Sebastian Permanuru versus Ashok Nagar.
Matches to semi-final contest. San Sebastian Permanur versus Ashok Nagar Kodial Trophy 2026. Jacks Bubbly 90 Warriors proudly present this tournament. 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful venue, Knockout Kulur ground. I request the 12th man of Ashok Nagar, please report here. Dillon is on strike, Sujit is on non-strike, and yes, green signal from the main umpire Vivek Bodu and square leg umpire Mr. Suresh Modabedre. And the third umpire is Mr. Pradeep Kothari. We're going to officiating this semi-final match. And the main scorer as manual scorer as Mr. Ravish, doing a great job behind this tournament, behind the success of this tournament. It's too far away outside of the off-tempo, and Nihal which starts the proceedings here. First ball itself, white signal from the umpire. What an outstanding innings from Dillon in the previous match against STC Jeppu. What a chase! What an incredible chase from the batter Dillon, and Sean this time lofted, and it's consistency. The man who is in form and continued that form, that's a huge one. What a way to get off the mark here, batter Dillon. First ball itself, it's a shackling start from the batter Dillon, using the pace of the delivery. Just lofted stroke towards the deep long on region for the huge one. It's a raining sixes in this cricket ground. It's a heaven for the batters. It's a heaven for the batters in this Kodial Trophy 2026. Again, right arm over the wicket. This time lofted. Not a power. Oh my goodness. Can you believe this one? Just stand and deliver towards the deep midway, deep cow corner region. 2 sixes in this over. Absolutely, it's a dominating performance throughout the tournament. Batters game. Score moves up to 13. Third time in this over. This time played towards a deep forward square leg region. Only satisfied with a couple of runs. Score moves up to 15. Over number first mandatory power play over is in progress here. This time lofted. I think he's got a distance. Yes, as it is. This is the third one in this over. Out of 4 deliveries, 3 sixes in this over. But you can't blame this bowlers. He bowled such a brilliant one. But all credit goes to the batters here. They are dominating in this tournament. Score moves up to 21. Expensive over so far from Nihal. This time drifted down the leg stamp and a wide signal. (22). What a fabulous batting display from Dillon. And now one more wide. He will going to some experiment here, Nihal, but slightly bit outside of the off from this time. This time this is a better line. Oh, much needed dotted deliveries for them team San Sebastian Permanuru. So far in this over considered 3 sixes and good comeback by the bowler. 22 on the board. Nihal. The previous match is such a brilliant and economical over from Nihal. 2 overs Nihal. But in this semi-final contest, expensive over from Nihal.
This time lofted in the air. And Sean made some urgency here. Ball sailing over his head for the one bounce into the fence for 4 runs towards the deep long off region. So 26 on the board after completion of the first over. $27 on the board, make a pardon. 27 on the board. It's the most expensive over comes to an end from the bowler Nihal. Sujit, extra flicks of the wrist shot towards the deep backward square leg region. And a couple of runs added to the board. The batter Sujit gets off the mark. Oh, look at that stroke from the batter Sujit. Slog sweep. So a couple of runs added to the board. With that couple of runs comes up to 31. What an excellent start. Acceleration of run rate here in this these two mandatory power play overs. Low full toss delivery, slightly bit outside of the off time. And in the form of a stamp out, this is the first disaster. Sujit back to pavilion. And the skipper of Ashok Nagara walks into the middle here, Greville. Vishwas provides a breakthrough here. Dillon is on non-striker end. And is also some aggressiveness in this tournament. And a brilliant bowling display. Good comeback by the bowlers of San Sebastian Permadoru. Score remains 31 on the board. Over number 2 is in progress here. Kodial Trophy 2026 day 1. Last match of this day 1. The swinging of his bat completely missed it. So good line and length from the bowler Vishwas. So far conceded only 4 runs in this over. And economical over and disciplined bowling performance from Vishwas. Using his experience and converting that experience into performance. Win or loss, it's a part of the cricket. It does not matter. But converting that experience into performance is so important. So over number 2 comes to 9 after completion of the 2 overs. This moves up to 31 on the board for the loss of the 1 wicket.
Cornwell brought into that over. The first ball itself, it's a shackling start. It's gone all the way for the maximum one. He's unstoppable here. Unstoppable man, Dillon. What a phenomenal strike towards the deep mid-wicket region. Score moves up to 37. What a destructive innings. Cornwell, right arm around the wicket to the right-hand batter, Dillon. This time played nicely towards the deep forward square leg region. Oh my goodness! Chance of a run out is there in the striker end. Finally, batsman is safe. Score moves up to 38. Over number 3 is in progress here. Cornwell, right arm over the wicket. Oh my goodness, a chance of a stump out as it is. In the first attempt, he could not hold the ball properly. Maybe batter got an opportunity here, and good presence of mind from the wicket keeper Wilfred. So wicket number 2 back to Hutch. Greville back to pavilion after departure of the Greville, the new batter. The man who's played such a brilliant knock against SJC Jaipur. Sean, the tall man, Sean, back to action. Cornwell down the leg stump, wide signal from the umpire. .39 on the board, a lawful touch delivery. Just flicks on the risk shot towards the deep mid-wicket region, and Sean gets off the mark. It's a lawful touch delivery. Just flicks it nicely towards the deep mid-wicket region, and giving a strike to his partner. The lawn striking the ball very well. Down the leg stump, a ball deviated, deflected down the leg stump. Wide +1, couple of runs added to the board. So score moves up to 42. Over number 3 is in progress here. In this ground, around 60 to 70 also chaseable one. Cornwell to the lawn. 5th time in this over. Right arm around the wicket to the right arm at the lawn. Oh my goodness! And they are celebrating this wicket. Why not? It's a big wicket. The wicket they wanted and got him. Dillon, one more valuable knock comes to 9, including 4 sixes and 1 boundary. And look at his strike rate. What an outstanding knock. What a fabulous, what a tremendous knock comes to 9. 31 of his individual account. Out of 42, 31. It's a single-handedly. What a massive respect for him, and he got a standing ovation from his dugout. The new batter, Sean. 2 Seans in the middle. Score remains only 42. And Cornwell provides 2 breakthroughs in this over.
Slightly bit good incoming delivery from outside of the off time. Over number 3 comes to an end. Very good over comes to an end. Cornwell conceded only 8 runs and picked up 2 wickets. Very good over comes to an end. Score moves up to 42 on the board for the loss of the 3 wickets. 11 more runs conceded, including 3 wilds. Vishwas of his second over quota. Vishwas of his second over quota. In fact, it's a 4th over of this first innings. This time, oh my goodness, just well short of the fielder, short extra cover region. Oh my goodness, batter survives here. Sean, it's a big wicket. Sometimes luck also worked here in the cricket. Luck in favor of Sean. Score moves up to 43. Unfortunately, short extra cover region fielder could not hold the ball properly. He tried his best, just well short of his fielder or the short extra cover region. Score moves up to 43. Over number 4 is in progress here. Vishwas. Right arm over the wicket to the right hand batter Sean. This is a block all one. This is a block all one. One more dotted delivery. Much needed dotted deliveries for them team St. Sebastian Permanoro. Score remains 43 on the board. Over number 4 is in progress. Ball slightly getting outside edge of the bat, travels to the straight to the short square leg region. One more additional headed to the board. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 44 on the board. Over number 4 is in progress here. What a tournament. Oh, wanted to go for the flick shot, completely missed it. And good comeback by the team San Sebastian Permanuru. First over conceded lot of runs, 27 runs conceded. After that, Vishwas conceded only 4 runs. After that, Cornwell 11. And so far, it's a very good comeback. And this time played up peacefully towards the deep cow corner region. Couple of runs added to the board, and it's a direct hit. So over number 4 comes to an end after completion of the 4 overs. Score moves up to 46 on the board for the loss of the 3 wickets. It's a brilliant batting display. Especially it's a one-man show from Dillon in this first innings. Cornwell of his second over quota. It's a brilliant work behind this time from Wilfred. Is appealing for caught behind the wicket. Umpire Unmodia. And is appealing for
LBW, umpire and mode, leg by signal from the umpire. With that, leg by score moves up to 47 on the board. Over number 5 is in progress here. Conwell to Sean. Again flicks it nicely towards the onside region. And protection has been given in the deep mid-wicket region. One more additional added to the board. With that additional score moves up to 48 for the loss of the 3 wicket. What a match you're witnessing here. It's a high-scoring thriller ones, especially in quarterfinal match, in semi-final match. But San Sebastian Permanoru in quarterfinal match against Talapadi, it's a low scoring game, and it's a dominating performance from the team of San Sebastian Permanoru against Talapadi. Again, one more disaster in the form of a stump out, one more wicket down. Score remains 48 on the board for the loss of the 4 wickets. The new batter in, Sandeep. This time played nicely towards the deep cow corner region. Protection has been given in the deep cow corner. Sean is the fielder. Meanwhile, one more additional added to the board. Sandeep gets up the mark. With that single, score moves up to 49 and close to the 50 mark. So after completion of the 5 overs, score moves up to 49 on the board for the loss of the 4 wickets. And good comeback by the bowlers of San Sebastian Permanoru. Good bounce back. Even though conceded first over 27 runs, this is an outstanding comeback by the bowlers of San Sebastian Permanoru. Royston brought into the attack to bowl this penultimate over. The previous match is bowled such a brilliant over against Talapadi. It's time to far away outside of the off-time wide signal from the umpire. That wide brings up the 50 on the board. 50 on the board. One more wide. No ball. It's a no ball signal from the main umpire. Now Freed is on. This time it's an incoming delivery and a good comeback by the bowler after a no ball. It's a free delivery, but all credit goes to the bowler here. Royston, good comeback. And last 3 overs, there is no sixes and boundaries so far in this innings. After losing a wicket of Dillon, no sixes and boundaries in this innings, and it's a economical bowling display of the bowlers of San Sebastian Permanoru. Then played, oh my goodness, anxiety between the wicket, hesitation between the wicket, and sacrificing himself back to pavilion. Sandeep wanted to go for the unnecessary risky run that pays the penalty for it. Score remains 54 on the board for the loss of the 5 wickets.
Royston, left arm round the wicket to the right hand batter Sean. This time played straight down the ground towards deep long on reach, and meanwhile the batter got enough time to get a easy single. Easily walkable single for him, Sean. Playing that vital role for his team. And good contribution in this match also from Sean. Sensible cricket going on from Sean. So one more better delivery, much needed dotted delivers for them. So far Royston conceded only 6 runs in this over, and good bowling display from the bowlers of St. Sebastian Permanuru. Down the leg stump, a wide signal from the umpire. With that wide, score moves up to 56. 56 on the board for the loss of the 4 wickets. Royston is on strike. Royston to Royston. Final delivery of the 6th over. This time lofted. Oh my goodness. Not trying for the catch here. And good stop by the fielder or the deep long off region. And it's a dotted delivery. Score moves up to 56 on the board after completion of the 6 overs. Fifty-six on the board. Make a pardon, 57. 57 on the board. Chance of a run out opportunity which is created, and grabs that opportunity. And wide signal from the umpire. Anyhow, Sean getting a strike here. This is a very good sign for the team Ashok Nagar, and is striking the ball very well. And in this particular match, is playing that sweet anchor role for his team. And lost his 6 wickets, team Ashok Nagar. And it's an equal battle between St. Sebastian Permanuru versus Ashok Nagar. Battling hard for the victory here. Oh my goodness, lofted through the line. What an excellent grab from Royston. What a fabulous grab. It's a stunner one. And the ball traveling is very hard towards the wind. And what an outstanding catch. Absolutely outstanding here, Royston. And it's a big wicket down. Sean departs. Did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder or the deep cover region. Royston taken that excellent catch. And the partnership is broken here. So after departure of the Sean, the new batter Sharon. And Wilfred provides the one more breakthrough here. Right arm over the wicket to the right hand batter. This time lofted. This is the effort line. This is going to be a huge one. Whoa, my goodness. Just stand and deliver. It's a one-top delivery. Just flicks it nicely towards the deep mid-wicket region for the huge one. No power behind the stroke. Can you believe this one? He's a technically well-sounded player. Sharon. You wanted to repeat the stroke. Slightly bit down the leg stump. Again, leg by signal from the umpire. With that leg by, score moves up to 65. It's a huge target set by the team Ashok Nagar. It's a competitive total. A leg spin one, and again played nicely towards the deep
forward square leg region. So couple of runs added to the comfortably taken couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 67. Last two balls left in this first inning. 67 on the board. What an outstanding innings from the batters of Ashok Nagar. And I think it's a deliberately played, and it's a deliberate one. It's a dotted one. 67 on the board. No intention behind the stroke. This time lofted straight down the ground towards a deep long on chance of a run out in the no striker as his finger goes up. And finally, Team Ashok Nara managed to get only 68 on the board. 69 is the target in front of the team San Sebastian Permanoro to win this match. What a match we're witnessing here. We get to witness one of the fascinating encounter here. Let's wait and see. A lot of spectators are watching here in this cricket ground. Kodial Trophy 2026. What a tournament organized by the organizing committee of Jack's Bubbly 90 Warriors. All credit goes to the organizing committee of this beyond this success of this day one. So 42 balls have to go. 69 is the target set by the team Ashok Nagar. It's a huge target. So asking run rate exactly or nearly 10 runs per over to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Still, it could be anybody's game. Again, changing commentary box. I would like to invite Mr. Naufal KC Rodu for further part of the commentary. So over to you, Naufal KC Rodu. Thank you one and all.
ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರ್ ಅವರೇ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 69 is a target in remaining 42 balls. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 69 ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಕಾನ್ವೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕಾನ್ವೇಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್, ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce, 4 bounce, 5 bounce, 6 bounce, 7 bounce into defense for 4 runs. And 4 in style. Total score moves into jump. Score moves into 4 on the board. Daniel ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡಿಲನ್ ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ವೆಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಾರು. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಲ ತಾಣ ಮ್ಯಾಲ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತೂ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚ್. ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರಿಪ್ಲೈ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಶೈಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದೇ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 63 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 36 ಬಾಲ್ 63 more run needed win this match. ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋನ್. ಎಸ್ಸಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚೆಂಡಿನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಈ ವಿಶ್ವಾಸ್. ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 12. ಊರು ಬುಡ್ದು ಪದ್ರಾಡ್ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಖಂಡಿತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದೆ, ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಸುಂಡೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. SRGT ಚಂಬುಗುಡ್ಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡಗಳಿತ್ತು. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇದೇ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಇವರಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸರವರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ 1.3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 33 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಟ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡ ಹಿಡಿದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಅದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್. ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು. 32 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರವರೆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇದು ಕೂಡ ವೈಟ್. 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 32 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ವೇಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಎಸೆತಗಾರರು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇದು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನು 49 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 31 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1.5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಖಂಡಿತ ಬಾಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 48 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡ ಜೊಪ್ಪು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ. 21 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ IPL ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 220ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಮೊತ್ತ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರನ್ನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 78 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ 6.3 ಚೆಂಡಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 23 ಬಂದಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 46 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ ಆನ್. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿತರ ಔಟ್ಗೆ ರನ್ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 29 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 45 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 45. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಕಾನ್ವೇಲ್. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್. 26 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2.2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 28 balls 43. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕಿನ್ಯಾ 43ರ ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ 28 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೇಲ್ ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. 42 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ತಲಪಾಡಿ. 42. 42ರ ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಾಲನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಗಿಡುಗಣಂತೆ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 26 ball and 41 more run needed win this match. Deepak Sakor ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 undertaken easily, 1 more run completed and total score moves into 29. 2.5 completed last, 1 more delivery left. Over number 3 comes to an end. 25 balls, 40 more run needed win this match. 25 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದುದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯಗಳಂತೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರಿಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 30 ಓಟಗಳು. 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ವೇಲ್. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 30, ಹುದರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 1. ಆದರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಂಟು 30 on the boards. 30 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಈ ರಾಯ್ಸನ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ಉಳಿದಂತ 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದ್ನೋಡನ ವಿಶ್ವಾಸರವರಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸರವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 36 ಓಟಗಳು. ಖಂಡಿತ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ತಂಡದ ಡಕೌಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಗಳ ದಂಟಘೋಷಣೆಗಳು, ವಿಸಿಲುಗಳ ಸದ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ತಂಡದ ಡಕೌಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 21 balls, 32 more run needed win this match. ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕಾನ್ವೇಲ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಸುಂಡೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು. ಆದರೆ ಈ ಮೈದಾನ, ಈ ಸಮಯ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲಿಗೆ ತಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಡಲು ಕಾನ್ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43 ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ 30,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಟಾಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 44ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 comes to 9. 18 balls, 25. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ 50-50 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಖಂಡಿತ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಇರುವ ಆಟಗಾರರೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೇಲ್, ಮತ್ತೊಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸರವರೆಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋನ್ ರವರು ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ತರಬಹುದೇ ಶೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಉಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 18 ball, 24 run needed win this match. ಖಂಡಿತ 1 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಶೋನ್. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶೋನು. ಕಾದ್ರನ 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೆಬಸ್ಟಿಯಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿ.
ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೆರಡು ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೇಲ್. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂತುದಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂತುದಿಯಿಂದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ 15 ಚೆಂಡುಗಳು, 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ 1 ಶಾಟ್ ಫಾರ್ 50 ರನ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸೋನೂರವರೇ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೋಚಕ ರಣರೋಚಕ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಸೆತಗಾರರು ಯಾರು? ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ ಶೋನ್ ರವರಂತೂ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶೋನ್ ಈ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 14ಕ್ಕೆ 20. ಖಂಡಿತ 1 ಚೆಂಡು ವೈಟ್ಸ್, 1 ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ಸ್, 1 ಚೆಂಡು ವೈಟ್, 1 ಚೆಂಡು ಡಾಟ್, ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಇನ್ನಿತರ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 13 ಬಾಲ್ 17, ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಬಹುದೇ? 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, 50ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ. 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. 13 ball 17 on run needed win this match. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ 1 ಓವರ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓವರ್. ಈ 1 ಓವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ 3 ಅಥವಾ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಂಡದ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 16 more run needed win this match. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಈ ಶರಣ್? ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿತು, ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 54ಕ್ಕೆ 1 ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ರವರ ಅರ್ಭಟ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೇಲ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎದುರಿಸಿದಂತ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎದುರಿಸಿದಂತ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಸೋಡಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರನ್.
10 to go, 8 to get. Ten to go, 8 to get. Vishwas on strike. And one more six. One more six. Score 67 on the board. 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖಾತೆ 27. ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂತ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 33. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಡು ಮಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಬಂದಂಥ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಾಮದ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಾನ್ವೇಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಕಾನ್ವೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರೇ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸುನೀಲ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಾಪುಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.